Und damit sage ich hier an dieser Stelle wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen, ja, ich sag mal auf eine gewisse Art und Weise auch zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal, auch wenn wir das Spiel schon mal gespielt haben, aber das war ja im Rahmen eines Reinschnupperns. Jetzt ist das Ganze ja hier quasi dann zu einem vollwertigen Let's Play befördert worden. Und deswegen sag ich jetzt hier an dieser Stelle noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen zu Gibbous, a Cthulhu Adventure. Und eine Sache, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt, die ich eigentlich im Vorfeld noch nachschlagen wollte, was ich aber natürlich wieder nicht geschafft habe, weil die Zeit mich dann doch so ein bisschen überrascht hat. Ich habe mich die letzten paar Minuten ganz schön gehetzt, um hier alles vorzubereiten. Ich habe nämlich vielleicht so ein ganz kleines bisschen verschlafen. Deswegen haben wir vielleicht auch 2 Minuten später angefangen, als es eigentlich geplant war. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin schon so ein kleines bisschen stolz auf mich, dass ich das überhaupt geschafft habe, mich aus dem Bett zu schälen. An so Tagen wie heute ist es nämlich gar nicht so einfach. Ich bin heute Morgen um 7 erst zu Hause gewesen ungefähr. Und jetzt bin ich schon wieder wach und spiele ein Adventure, bei dem ich nachdenken, kombinieren und Rätsel lösen muss. Das ist eine super Idee, wenn ich so drüber nachdenke. Aber was ich eigentlich nachgucken wollte, was heißt eigentlich Gibbous? Weil ich weiß, dass das ein gewölbt. Genau. Habe schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich wusste, dass das eine englische Vokabel ist. Mit Bedeutung. Das ist, sagen wir, englische Vokabeln haben meistens irgendeine Bedeutung. Gewölbt. Das macht in dem Kontext von dem Spiel aber auch nur irgendwie bedingt Sinn, oder? Warum nennt man es ein... Na, ist auch egal. Ist auch egal. Ich weiß jetzt Bescheid, ich weiß, was das bedeutet. So, Gibbous, a Cthulhu Adventure. Das letzte Mal, als wir uns mit diesem Spiel auseinandergesetzt haben, hatten wir Geburtstag. Haben wir, ja, das war so ein bisschen eines unserer nächtlichen Let's Plays, deswegen ist das an dem einen oder anderen ja eventuell auch so ein ganz kleines bisschen vorübergegangen, aber das ist nicht so schlimm. Das heißt doch, eigentlich ist es das, weil ich habe nämlich eine ganz wichtige Sache, die ich in diesen Fällen mache, immer vergessen und ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen, aber das ist ganz schnell nachgeholt. Wartet kurz. So. Wunderbar, haben wir das auch erledigt. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, was hat er denn da erledigt? Wenn ihr jetzt, ab diesem Moment, also ich hoffe, dass das relativ zeitnah aktualisiert wird. Ansonsten müsst ihr einfach mal auf Aktualisieren drücken oder so. Wenn ihr jetzt unten in die Videobeschreibung guckt, dann findet ihr ganz unten unter diesem ellenlangen Beschreibungstext, den sich sowieso immer keiner durchliest, weswegen es taktisch vielleicht nicht das Schlauste ist, das nach da unten zu setzen. Ich hab's aber trotzdem gemacht und da ganz unten, da findet ihr einen Link zur Playlist dieses Projektes. Falls ihr die erste Folge, den ersten Part dieses Let's Plays damals im 24-Stunden-Geburtstagsstream verpasst haben solltet, könnt ihr den dann an der Stelle dann nachholen und gucken, wie wir eigentlich an den Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt hier heute weiterspielen werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Namen der Charaktere vergessen. Es ist mir total peinlich. Ja, ich weiß noch, dass wir diesen Studenten hatten mit seiner Katze, die plötzlich angefangen hat zu sprechen, weil er so dämlich war, einen Zauberspruch aus dem Necronomicon vorzulesen, was ihm durch, ja, mehr oder weniger durch Zufall in die Hände geraten ist. Und einen garstigen Kult, der auf der Suche nach eben diesem Necronomicon ist, weil sie damit ihre Gottheit beschwören wollen, um mehr oder weniger dann das Ende der Welt auch einzuleiten. Und dann haben wir noch den hart gekochten Detective,
der sich mit diesen okkulten Sachen auseinandersetzt und der da auch irgendwie mit involviert ist. Und jetzt müssen wir die Tochter von irgend so einem mega krassen Okkultismus-Typen finden. Das habe ich noch so im Kopf. Das, ja, spielt niemals ein Adventure unmittelbar, nachdem ihr aufgestanden seid. Das ist keine gute Idee. Glaubt's mir. Was allerdings durchaus eine gute Idee sein könnte, zumindest wenn ihr über einen eigenen Discord-Account verfügt und häufiger mal hier auf dem Kanal unterwegs seid, ist auf den anderen Link zu klicken, der sich da unten in der Videobeschreibung noch versteckt. Das ist nämlich ein offizieller und dauerhafter Einladungslink zum Let's Play Better Discord-Server, den wir dann vielleicht mal ein bisschen pushen können, wenn wir die Community so ein bisschen vergrößern da. Und gerade für die Leute, die öfter mal hier auf dem Kanal vorbeischauen, lohnt sich das durchaus, weil es da so ein paar Features gibt, die gerade für euch dann ausgesprochen interessant sein könnten. Zum Beispiel findet ihr da den aktuellen Sendeplan, dann könnt ihr nämlich jederzeit gucken, welches Spiel wir an welchem Wochentag um welche Uhrzeit hier gemeinsam im Livestream in Angriff nehmen wollen. Außerdem gibt es da eine Auflistung sämtlicher Projekte, die im Laufe der ganzen Jahre, die dieser Kanal inzwischen existiert, hier in der einen oder der anderen Art und Weise stattgefunden haben. Das Ganze, es steht auch immer dabei, wartet, jetzt habe ich es. Steht auch mal dabei, ob das Ganze jetzt ein vollwertiges Let's Play ist oder ob wir da nochmal reingestuppert haben oder ob das Ganze aus irgendwelchen Gründen pausiert oder im schlimmsten Fall sogar abgebrochen werden musste. Das Ganze ist für Übersichtlichkeit auch nochmal nach Genre sortiert und innerhalb des Genres dann auch nochmal nach dem Alphabet. Und wenn ihr noch ein Spiel haben solltet, wo ihr denkt, Mensch, das wäre mal total interessant, wenn der Rio sich damit mal beschäftigen könnte und ihr findet das in dieser Auflistung nicht, was bedeutet, dass ich da halt noch nichts zu gemacht habe, dann gibt es da auch noch eine Vorschlagsbox, wo ihr das reinschmeißen könnt und irgendwann, ich sag nicht wann, aber irgendwann werden wir das Spiel dann mal gemeinsam im Livestream ein bisschen näher betrachten. Das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie es gerade thematisch reinpasst. Der finanzielle Faktor spielt natürlich auch eine Rolle, was wir sonst gerade so auf dem Kanal machen. Der Kater, der wieder versucht, mich hier aus dem Sessel zu drücken. Ja, du bist gemeint. Naja, auf jeden Fall könnt ihr dann da Vorschläge schreiben. Ihr könnt so viele Spiele vorschlagen, wie ihr wollt. Es gibt da keine Obergrenze irgendwie. Aber für die bessere Übersichtlichkeit und damit ich das im Nachhinein so ein bisschen besser verwalten kann, hätte ich die Bitte an euch, dass ihr für jedes Spiel, das ihr vorschlagt, eine eigene Nachricht schreibt. Das macht es für mich im Nachhinein dann einfach so ein ganz kleines bisschen leichter. So. Jetzt habe ich hier an dieser Stelle... Hallo. Jetzt habe ich an dieser Stelle aber auch erstmal genug geblubbert. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir in das Spiel selber... Sag mal, das ist echt unangenehm, was du hier machst. Ja. Ist ja gut. Hm? Ja. Da kommt die nächste und wundert sich jetzt und ärgert sich, dass sie jetzt keinen Platz hat hier. So, eine letzte kleine Sache noch, während ich den Kater hier so ein bisschen kuschle. Und die Katze. Und euch einmal zeige, dass sie auch wirklich beide da sind. Da ist der Kater. Und da ist die Katze. Koordination über Kopf mit Kamera. Nicht gut. Okay. Ich verweise nochmal auf heute Abend. Da erwartet uns ja noch ein weiterer Stream. Da werden wir nämlich ab 20 Uhr das 5. und damit auch letzte Kapitel von The Council spielen. Da erwartet euch also das große Finale. Und jetzt mag dem einen oder anderen, der schon auf dem Discord-Server ist, vielleicht im Sendeplan aufgefallen hat, aber Rio, im Sendeplan steht um 19 Uhr geht's los. Das ist richtig. Heute Abend gibt es nämlich eine Premiere hier auf dem Kanal. Wir haben nämlich quasi das allererste Mal im Rahmen von so einem Livestream machen wir so eine Art Pre-Show, weil wir beim letzten Mal gemerkt haben, oh, wenn wir jetzt mit The Council fertig sind, dann bräuchten wir ja dann irgendein anderes Projekt, irgendein anderes Spiel, mit dem wir uns dann stattdessen beschäftigen können. Und da gibt es ganz viele interessante Adventures zur Auswahl, die in einem ähnlichen Stil funktionieren. Ich habe mich jetzt auf diese ja, etwas cineastischer gestalteten Spiele, wie halt im Stile eines The Council konzentriert. Und da ist trotzdem eine Menge bei rumgekommen. Ich habe insgesamt hätte ich da tatsächlich aktuell 14. Ja, das ist eine
1, hinter der dann noch eine 4 steht. 14 verschiedene Projekte im Angebot. Und da ich mich nicht entscheiden kann, habe ich mir gedacht, wir gucken uns einfach im Laufe dieser Stunde von 19 bis 20 Uhr gemeinsam mal an, was das eigentlich alles so für Projekte sind, gucken vielleicht ein paar Trailer, treffen dann im günstigsten Fall gemeinsam so eine kleine Vorauswahl und reduzieren diese 14 Titel nochmal runter auf 5, die ich dann im Anschluss als Umfrage auf Steam, genau, auf YouTube stelle, damit wir dann auf die Art entscheiden können, womit wir nach The Council dann in der nächsten Woche weiterspielen, weil es wird in der nächsten Woche dann mit dem Projekt schon weitergehen. Fand ich eine ganz coole Idee, außerdem habe ich Bock, so ein paar Trailer zu gucken, deswegen heute Abend ab 19 Uhr die große The Council Trailer Pre-Show und um 20 Uhr geht's dann los mit dem großen Finale des Spiels und jetzt geht's endlich los mit Gibbous Cthulhu Adventure. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch irgendwie so eine Art Tagebuch oder sowas hatten, wo wir nochmal reingucken könnten. So ein bisschen so der Weg bisher. Ne? Ich weiß noch, dass die sich aufgeteilt haben. Der eine ist nach Paris, der andere ist unterwegs nach Transsylvanien, um Dinge und Leute zu finden. Scheiße, ich hätte mich echt ein bisschen vorbereiten sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Katzen drehen hier gerade so ein bisschen am Rad. Ach, ich mag's. Da ist man doch sofort wieder drin. Guck mal, wir können uns die Zwischensequenz nochmal angucken. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich sogar. Wenn wir so ein bisschen reinkommen. Die Zeit nehmen wir uns heute. Der Weg bisher. Brothers and sisters, settle, settle. I come to you this day with great news. My starry disciples, our search is nearly complete. For decades we've toiled and scoured and fished about this wretched continent for that ever-elusive tome, the grimoire eternus, the book to end all books, the storied and long-fabled... The Necronomicon! Yes, Sister Halo, that's the one. Next time, maybe you let the actual cult leader speak its eternally horrible name, yeah? Thank you. The Necronomicon! Yes! No doubt some among you have questioned its very existence. Our search has been wide and our labor great, with as yet no return. Well, brothers and sisters, it may be that we have come upon its actual location. Brother Bright. Gregory, we talked about this, man. This night, brothers and sisters, our men And women? and women are on their way to retrieve that tome as we speak. Is this not what we've been looking for since our establishment is a legitimate death cult? Yes! Is it not in our official membership charter? Yes! Is it not we who should be the first and only to lay our hands upon it? Yes! Shall we let the abominable butcher or other lesser cults get their stinking paws on our glorious bounty now that it is so closely within our reach? Yes! No! And with the Necronomicon finally in our hands, nothing will stop the Haunter from regaining his true form. No end to the work! So where is it? We have found him, brothers and sisters. The man who will lead us to it. We have found him, and we watch. We watch. Das sind schon so ein paar böse Lausbuben, gell? So, machen wir gleich weiter mit der nächsten Sequenz. Ich finde die auch schön. Ich finde das Design sehr liebevoll und schön. Es gefällt mir. That's the least of my worries. Change. Everything's changing.
always changing. What's a Joe supposed to do? You take a new case and it's all you can do to be prepared for whatever it throws your way. The only thing you can know is whatever it's tossed at you won't make any kind of sense butt up against the last thing. It's the change, you see. I've been hired to locate some kind of ancient book. Supposed to have inside of it the kind of stuff makes a Joe's guts turn salt and sallow. Real type mystical mumbo jumbo, which I guess explains the weirdo cults popping up all over Darkham. You know something's left of center when the folks hiring you want to keep themselves all secret-like. Cash is cash, though, and I could really use the milk. That something doesn't change. Put some weight on my man in rare and forbiddens. The kind of pressure makes a Joe's stomach jackflip, and he points me at this dark and ancient library. Dark and ancient? Huh. What's not dark and ancient in Darkham? Damn. Most times, the new is just as bad as the old. Sometimes worse. Das ist alles noch Prolog, ne? Dann haben wir das Necronomicon gefunden. Das sind unsere beiden Stars ja schon. Wobei mein persönliches Highlight ja die Katze ist. Mr. Kataib! He's gone. Okay, ob es da jetzt tatsächlich so eine Zwischensequenz erfordert hätte, aber na gut. Dann ist er ja im Hauptquartier des Kults aufgewacht und da hat er diese magischen Mumbo-Jumbo-Kräfte übertragen bekommen durch diesen Kristall da. Es ist teilweise wirklich... Ich hatte mir von dem Nochmal-Anschauen der Zwischensequenzen ehrlich gesagt so ein bisschen mehr erhofft. Find peace. Find peace. Genau, das war dieser ultra krasse Mega-Okkultist, der uns jetzt auf die Suche nach seiner Tochter schickt. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Mr. Kataib! Please, call me Don. Welcoming town fisherman, ain't it? Yeah, lovely. Boy, am I glad to see you. You okay, Don? Well, I have no shoes and I don't know how to running, but aside from that, I'm alright. You headed my way. Got a thing or two to catch up on. Let's talk about it in Darkham. Taxi! So, okay. Mehr Sequenzen haben wir da an der Stelle, nicht? So, unsere Hauptquest ist ja theoretisch, den Gegenzauber zu finden, damit unsere Katze aufhört zu sprechen, weil sie mit ihrer neuen Existenz ja tatsächlich alles andere als zufrieden ist. Und da setzen wir jetzt an der Stelle auch wieder ein. Also, die beiden, der Kataib, er hier, ne, das ist ja Kataib, und der Buzz, die haben sich ja jetzt zusammengetan, die arbeiten ja jetzt offiziell gemeinsam an diesem Fall. Sie sind auf der Suche, zum einen auf der Suche nach Peace, das ist die Tochter von diesem Mega-Experten für Okkultismus, das habe ich noch im Kopf. Da hat er sie ja losgeschickt. Und die soll wohl irgendwo in Transsylvanien sein. Und gleichzeitig gab es aber auch irgendwelche Verbindungen zu Paris. Deswegen ist er jetzt hier. Und ich meine, er hat ein Journal, ne? Guck mal. Das können wir doch nochmal durchgehen hier. Um ein bisschen reinzukommen. Kommt es mir nur so vor, dass das Spiel ist sehr laut. Es ist sehr laut, ne? Quellen deuten darauf hin, dass sich das Necronomicon unübersehbar in der miskatonischen Bibliothek verbirgt.
Wie unübersehbar es wirklich ist, bleibt abzuwarten. Ich muss mir das so schnell wie möglich ansehen. Ich weiß, dass ich mich auf meine Flucht konzentrieren sollte, aber diese Luke, die zu Gott weiß wohin führt, ist zu verlockend, um sie zu ignorieren. Was haben diese Sternenhimmelkerle vor? Was verstecken sie da oben? Es muss einen Weg geben, durch diese Metallluke zu kommen. Ich habe meine Feuerlöschrakete zurückbekommen und sie hat es immer noch drauf. Vielleicht könnte sie ein weiteres Wunder wirken. Nach dem zu urteilen, was ich gelesen habe, ist dieses seltsame Trapezoeder-Ding von großer Bedeutung für diese Verrückten. Wie du mir, so ich dir. Sie entführen mich und verwehren mir die Symmetrie meiner Schuhe. Ich nehme ihren Edelstein mit. Mama Ketype hat keinen Schwächling großgezogen. Ich habe versucht, die Sternenflagge zu manipulieren, aber ich kann sie nicht abbrechen. Ich habe den Stein. Er ist durch das Berühren nicht zerfallen, aber er fühlt sich so seltsam an. Könnte mir dieser seltsame Stein von Nutzen sein? Ich habe versucht, den Fahnenmast mit dem Sternstein zu kombinieren, aber er hat nicht gehalten. Ich bin in einem seltsamen Keller mit pochenden Kopfschmerzen und ohne Schuhe aufgewacht und Sie, wer auch immer Sie sind, haben mir Pantoffeln gegeben. Pantoffeln! Ich muss einen Weg finden, aus diesem Loch zu entkommen. Hier liegt viel Schrott herum, vielleicht könnte ich damit etwas bauen. Ich glaube, mein Ausweg ist durch diese rissige Oberfläche an der Wand. Man braucht nur das richtige Werkzeug mit den richtigen Eigenschaften. Das heißt, sehr hart und schwungvoll. Ich habe Buzz getroffen, der die Straße runtergerannt ist, als ich die Mauer des Tempels des Sternwissens eingerissen habe. Es hat sich herausgestellt, dass wir in Fishmouth waren. Das erklärt den Gestank. Wir haben es in einem Stück ins Büro geschafft. Nun, in 3 Stücken. Ich, Buzz und seine sprechende Katze. Ja, die Katze spricht. Und es ist nicht die einzige übernatürliche Entwicklung, denn die Hand, mit der ich den leuchtenden Trapezoeder angefasst habe, leuchtet. Paris. Mein Ziel ist irgendwo die Treppe rauf, aber ich kann nicht einfach nach oben gehen. Ich brauche jemanden, der mir den Weg zeigt. So, jetzt muss ich erstmal kurz, das ist irgendwas, ist doch... So, lasst mich kurz einmal hier... Da liegt ein Angelhaken. There's a fishing hook just lying on the floor. I wonder how it got here. Ja, obwohl, eigentlich geht es, oder? Mal ein kleines bisschen gehe ich runter. Nicht zu weit. Das sind so die Standardsachen, die wir am Anfang von so einem Projekt immer machen, auch wenn diesmal nicht der Anfang ist. Do people fish in Paris? I guess I'm an uncultured oaf. I'm not getting anything. Also seitdem er diesen Trapezoeder angefasst hat und dessen Macht quasi auf ihn übergegangen ist, kann er quasi, indem er die Gegenstände berührt mit seiner Hand, mit seiner leuchtenden, die Vergangenheit eines Gegenstandes wieder aufleben lassen und quasi gucken, was ist da mal passiert. That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. I need someone to show me upstairs. Don't know where I'm headed exactly. This way, this way. It's so good to have you again. This way, this way. It's so good to have you again. Okay, das ist immer das Gleiche. I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. So. Vom Gefühl her würde ich sagen, die Lautstärke ist so okay, aber im Zweifelsfall gibt mir einfach Feedback, weil ich bin
seit gewissen Raft-Ereignissen so ein bisschen paranoid, was die Geschichte angeht. Ist die Lautstärke so okay? It's an old portrait of, I guess, that Flamel fella. Ja, wir sind auf der Suche nach Flamel. He's looking kinda surprised for some reason. I guess people were all scraggly back then. A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmsted. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmsted, huh? Nice, familiar ring to it. Ja, den Olmsted, das haben wir schon mal gehört. Ich kann es nur gerade nicht zuordnen. Als ich das Mal des Jägers mit Flamels Porträt verwendet habe, hat es den Namen enthüllt, unter dem Olmstein hier gewesen ist. Olmsted. Ich sollte den Concierge damit konfrontieren. Olmstein ist, glaube ich, dieser mega krasse Superjäger-Typ da, der uns gerettet hat. I'm not hauling that around. Warum nicht? Looks like a flyer about Nicholas Flamel. Nicholas Flamel, 1330 to 1418, was a French scrivener and a manuscript seller. He's supposed to have learned important alchemical secrets at some point during his life, feverishly pursuing esotericism from then on. Flamel is recorded as having resided in this building in what was then an attic. That's it. It's bored me to tears. Can't even see letters anymore. I'm not getting anything. This might prove useful at some point. Ach, ich mag Adventures. Ich mag es auch, mit diesen Sachen alle anzugucken und damit zu interagieren und mir die ganzen blöden Sprüche und Gags auch anzuhören hier und alles. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange dieses Spiel noch geht, wie viele Folgen wir damit verbringen werden, aber ich weiß auch schon, was wir danach machen. Das schon mal vorweg. It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Knapsville. Population Z's. So, und lass es mich so sagen, auf das Folgeprojekt freue ich mich auch schon, aber ich habe auch richtig Bock auf das hier. So, schauen wir erstmal. Ich will immer rechtsklicken, um dieses Menü zu öffnen, aber rechtsklicken ist reinzoomen. Linksklick öffnet das Menü. I'm sorry, I can't read Ancientish. It's probably Latin. That's as good a guess as any. Ja, offenbar hast du den Geburtstagsstream verpasst. Da haben wir nämlich schon mal 6 Stunden Gibbous gespielt. Hic habitat flamilus. Wie ich unter anderem aber That did not help. eben gerade tatsächlich auch schon mal gesagt habe. Aber keine Angst, das kann man ganz einfach nachholen. Die Playlist, wo auch die erste Folge nochmal verlinkt ist, ist unten in der Videobeschreibung. Was hat er gerade gesagt? Habitat flamilus. That did not help. Habitat Flammelus, die Wohnstätte von Flamel quasi, ja? No use for this troglodyte. Was haben wir da hinten? Must be the missus. She's got a fierceness to her. If there's pants to be worn around here, I bet she's the one wearing them. Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! No thanks. She's taken, and I got Cornelia. Halt, Moment, was habe ich verpasst? Wer ist Cornelia? A reddish corridor of old portraits and domestic odors. Judging by the smells and sounds, that way lies the kitchen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir die Glocke benutzen, wird der Concierge kommen, von dem er gerade gesprochen hat. Deswegen gucke ich mir erst alles andere an. I could use some warm soup right now. Getting nothing here. Nah, it's private. Na, ist uns doch egal eigentlich. That's a lot of book right there. Not everything's gone digital, I guess. I find that strangely comforting. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable.
Können wir da That's the reingucken? concierge's prerogative. Oh. Getypt, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack, Junge. Antikes Kommunikationsgerät, finde ich auch. Das finde ich schön. Been a while since I've seen one of these. The world has changed indeed. Mr. Watson, come here. I want to see you. Watson. Oh. Oh, das ist der allererste Telefonanruf ever. Der allererste, als das Telefon damals erfunden wurde. I don't think I'm getting any calls here. Hello, darkness, my old friend. I've come to lurk in you again. That's all I can remember. Ach, Getype. Nothing that way. Dass wir mit dieser magischen Fähigkeit jetzt noch viel mehr dumme Texte haben, die wir uns anhören können, finde ich Nah, that's not the right direction. irgendwie total cool. Ich mag sowas. Shiny summoning thingy. Ich mag auch diese ganzen Anspielungen und Referenzen und alles. Das gefällt mir sehr gut. And I mean shiny. Look at that thing. I could ring this all day long. I gotta get me one of these. For no good reason whatsoever. No resonance. Schade. Na gut. Dann holen wir uns mal den Concierge her. Hat er eigentlich immer noch keine Schuhe an? Er hat immer noch keine Schuhe an, oder? Good evening, monsieur. My name is Serge, and I'm the concierge here. How may I help you? It's quite the weather we're having out there. Oh, yes. A freakster. They call it the Herbert, taking the entire world by storm. Yeah. Paris is still beautiful in the storm, though. I wholeheartedly agree, monsieur. She's the prettiest no matter the weather. I believe I have the right address. Rue de Montmorency, 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. I'm sorry. Everything. Well, yes, everything. Everything? You seem to hesitate there. Is there maybe one you're holding on to for somebody? Monsieur is very inquisitive. Aber natürlich. I'm a flooring inspector. Came here to look into a certain apartment. Floor issues, you understand. Structural integrity. Monsieur, permittre license? Those are obsolete. Everything's digital nowadays. A flimsy excuse if I've ever heard one. Touché, Monsieur, touché. I'm here to check the plumbing for any leaks. Surely, just. They have been checked last month. They remain just as horrible, leaky, and unfixable as ever. Oh, right. My interests are scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicolas Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. May I see that apartment? I'm afraid not, sir. As you well guessed, it is being held onto. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Ich merke schon, mit dem werden wir Spaß haben, mit dem Kerl hier. Does the name Olmsted ring a bell, Mr. Serge? I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soup on the stove and I must tend to it. Au revoir. Nun. Das habe ich nicht erwartet. Serge ist vielleicht ein Grieskram, aber er taucht immer auf, wenn ich klingle.
Irgendwie grausam, aber auch lustig. I think we Moinsen! got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. I find your reticence suspicious. My reticence is born of loyalty and respect. Overrated concepts in today's dog-eat-dog world. Perhaps, but I choose to hang on them all the same, jeune homme. Loyalty to whom, Mr. Olmstead? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now, if you'll excuse me, please let yourself out. Excusez-moi, monsieur. Ah, it's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup is the other way around. My point is, I'm a busy man. Soup? There are more important things than soup. You are technically correct, but it is too late in the evening for roast, even in Paris. I just wanted to come clean. It's Olmstead who sent me. I was just testing you before. Oh, really? I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or even his friend. You're being unnecessarily pedantic. No, I am merely being cautious. Big difference. You have the right to your opinion. And the right to ignore your apartment visiting insistences. Ah, wir kommen ja schon irgendwie rein. I'm here for the thing Mr. Olmstead left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Let me think. Something that only he and I would know. Aha! All right. Could you perhaps tell me, Mr. K-type. Mr. K-type, do you know what his nickname for me was? That only he and I knew? And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and hand you the key to Flamel's room. Stretch? No, Sergio Leone? not even close. Gramps? Not by a long shot. Flamel's what? Room! Rome? Room! Oh, you are insufferable. So ein bisschen, ja. I don't recall right now. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Not for now, I guess. Adieu. Naja, aber das sollte ja jetzt nicht das größte Problem in der Welt sein, das herauszufinden, gerade mit unserer Zauberkraft, ne? Picked up this fishing hook. Don't ask me why. I'm not sure either. A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Olmstead, huh? Nice, familiar ring to it. Vielleicht können wir ja jetzt hier ein bisschen gezielter suchen. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. Mr. Watson, come here. I want to see you. I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Und das, obwohl er schon weiß, wo er hin muss. Na gut, This way, this way. So good to have you again.
Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! Wie kriegen wir den Namen raus? That's the concierge's prerogative. Nothing that way. It's a flyer with bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Knapsville. Population Z's. Wir haben auch nicht wirklich die Möglichkeiten. Wir haben hier sonst nichts, wo wir, Nah, that's not the right direction. wo wir noch mit interagieren können, ne? Ich bin wieder da. Oh no, do you not have anything better to do with your time than torture me, Mr. K-Type? I'm just alone here in Paris and I feel like chatting. Can't visit anything because of the storm. I am sorry, but I am very busy. I cannot stay and chit-chat. May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guest Book. I have been keeping it for more than 30 years now. So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. Ach, wirklich? How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Doesn't this lobby elicit any historical enthusiasm in you? Alright, I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. Alright. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, Ist mir gar nicht it's aufgefallen. a fountain pen Tatsächlich made bisher. to look like a quill. Is the feather real? A quite real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write? I, Donald R. K-Type, Yes? of sound body and mind, Yes? hereby declare this fine evening Yes? that through no agency of mine, Bon Dieu, is there more? oh, I've only just begun. I am a visitor to these strange francophone lands. Yes? So I staggered through the rain-slick streets of the metropolis. In the name of all that is sacred, is there more? For in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Je viens, je viens. Na dann. Monsieur Serge seems to have forgotten his beloved pen there. Pretty thing, I must admit. This is for you, Papillon. Papillon. Oh, Monsieur Olmsted, it's beautiful. You are too kind. Ja, da haben wir doch unsere Antwort. As Mac Viper says, never touch another man's pen. I. Damit haben wir den Weg nach oben frei. Hoffe ich. I might have known it was you. What is it now? Just wondering how the soup's coming along. It was fine until you arrived. Is that it?
Der ist aber eine sehr, wie sagte man, unfreundliche Monsieur. I remembered what Olmsted used to call you. It was Papillon. A con but boy in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmsted of my everlasting devotion and friendship. Das ist so dämlich. I'll be sure to do that. Thanks. Olmstein sends his regards. Olmstein? Huh. I mean Olmsted. Silly me. Thank you for delivering his message. What is it that endeared you so to Olmsted, Mr. Serge? He's, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit strange, but I'm an old man. Yeah, okay. How do you remember Olmsted? Oh, a very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Appearance? Ach, jetzt weiß ich wieder, wer... Funny. ja. Now that you mention it, I'm having a hard time recollecting his visage. Strange. Yes, maybe. But I'm an old man, and my memory is foggy about a lot of things. Yeah, that would explain it. Jetzt weiß ich wieder. Ja, Entschuldigung, für mich ist es auch 2 Monate her. Genau, während Buzz und die Katze nach Transsylvanien unterwegs sind, auf der Suche nach der Tochter, nach der Peace, der Tochter von dem Okkultistenjäger-Typen da. Dieser Olmstein oder Olmsted oder wie auch immer er sich nennt, das ist ja irgendwie so ein Super-Schaman oder irgendwie sowas in der Art, der die Realität beeinflussen kann, der schon ewig lebt, oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, doch, so langsam kommt es zurück. Ja. Is Flamel's thing? Was thematisch auch wieder passend ist. Also von daher. Monsieur K-Type? Oh, come on, Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmsted was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. Na dann. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmsted. Jetzt kommen wir auf einmal ganz alleine hoch, ja? Das hat so ein bisschen was von... Aber welche Serie war denn das? Wo die auch mit so einem... Nee, nicht Serie, The Crow, ne? Hatte der nicht so ein... Ach, ich habe so eine ganz bestimmte Szene im Kopf, aber ich kann die gerade nicht zuordnen. Das kommt mir auf jeden Fall das sehr vertraut vor hier. Okay. Sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Strange little pyramids of grayish blue dust. Probably alchemical in nature. No time to look into it. Ja, Azoftu. Ja, Angaku. Ja, Sie, Nibo. Okay. Ja, das ist in den Zaubersprüchen im Lovecraft-Universum ganz oft auch die alte Anrufung an Cthulhu, ne? IA Dagon, IA Hydra, IA Cthulhu. Kennen wir noch aus Dark Corners of the Earth. Not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? And does. A really old, really crooked armoire. Das Schöne an Adventures ist, dass hat der Regen die Richtung zwischendurch? Hat das sich eben in die andere Richtung geregnet oder bilde ich mir das ein? Das Schöne an Adventures ist, dass die Charaktere sehr viel reden, das heißt, ich muss nicht so viel reden.
Ich muss nur zuhören. Das ist ja auch eines meiner Probleme so ein bisschen. It looks, well, ancient. A big vertical crack in it lets me know it's empty. Ah, okay. Und ja, der Regen ändert die Richtung immer so hin und her. Dass mir das aufgefallen ist. Leute, ich glaube, ich bin bereit für I'm on Observation Duty 6, das inzwischen übrigens erschienen ist. Und dass ich mir für den nächsten Mini-Horror-Stream oder Surprise Sunday tatsächlich schon notiert und vermerkt habe. Die Reihe geht also weiter. Aber nicht heute. Of course there had to be a pentagram. Of course. Ja, was denn sonst, Junge? I guess Olmsted tried to follow in Flamel's footsteps. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ein Pentagramm. Von meinen Streifzügen in das Okkulte kenne ich Rituale mit bestimmten Worten, die in jedem Winkel des bösen Zeichens gesprochen werden müssen. Wo soll ich nach ihnen suchen? Ach du Scheiße. Ah, Paris, the city of lights. More like lightning now. Looks just as dreary as any other town in a thunderstorm. Wish I could have visited under different circumstances and weather. We'll always have Paris. Rainy, somber Paris. What a cacophony. Too many damned people. Bonsoir, Paris. Einen wunderschönen guten Abend, nicht? Ja, Azoftu. Ja, Angaku. Ja, seinen. Okay. Oh. Die Bücher, guck mal, die werden mir gar nicht angezeigt, die Bücher. Was soll denn das? These particular books had somehow survived. They seem to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. Ach du Scheiße. Polaris. Das lässt mich doch aufhorchen als Control-Spieler. Na, so kommt man nicht weiter, befürchte ich. Ancient books, rotting away in this forsaken attic. So much for anyone ever reading them. They're no use to anybody anymore. There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Etwas groß. Das ist tatsächlich nicht so eine große Hilfe, wie ich gehofft hatte. Jetzt einfach irgendwas anklicke hier. Ach du Scheiße. There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within.
Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. I, or the Roman numeral for 2. Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ordnung bedeutet Größe. Das muss bedeuten, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, der ich folgen muss. No shit, Sherlock. Vielleicht kann er uns ja da noch ein bisschen helfen. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Außerdem haben wir ihn jetzt schon fast 10 Minuten nicht genervt. Das geht nicht. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmsted. Boah. Leute, also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ordnung ist Größe. Oh, ja doch. Ja, doch. Wartet mal. Das ist blöd jetzt. Also der Hinweis auf Größe, den nehme ich jetzt mal als großgeschriebene Wörter. Und ansonsten I. Hier haben wir I, also 3. Hier ist IV, also 4. Und dann müsste das hier ist ja 5. Oder? Probieren wir es doch einfach mal. Das ist die beste Idee, die ich gerade habe. Cactus. I had chosen the book starting with an I, and the first word in the sentence. I was onto something. Magnum. Nothing. Das erste Wort, okay. So, also Cactus. So, dann jetzt die nächste Frage. Muss es immer das erste sein? Wahrscheinlich nicht, weil es sind 5 Wörter zur Auswahl jeweils, ne? Also ist es beim zweiten das zweite. Ordnung ist wichtig. Beim dritten ist es das dritte. Beim vierten, Impedio, was ist das vierte? Catus est draconi in finem. Wenn ich jetzt Latein könnte, würde dieser Satz eventuell sogar was bedeuten. Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal. Cactus. I had chosen the book starting with an I, and the first word in the sentence. I was onto something. Est. Ah. Draconi. Das war doch leichter, als ich befürchtet hatte. In. Finem.
Ah, jetzt, ja. Let's see where chaos takes us. Ich glaube, wir suchen das Gegenbuch zu dem Necronomicon, ne? War da nicht irgendwas? Das Necronomicon ist Chaos und wir suchen die Ordnung, die der Gegensatz dazu ist. Und da hat dieser Olmstein irgendwas mit zu tun? Irgendwie sowas, glaube ich. Ich bin mir unsicher. Ich hätte noch mal reingucken Still sollen. Paris. Still in the rain. Wie gesagt, es ist 2 Monate her. Poetic, but I don't have time for it. What a cacophony. Too many damned people. There's a lot of junk in here. I'm not going through all of it. Gotta keep my eyes on the prize. I have to stop getting distracted. No resonance. Aber sich ablenken zu lassen, ist doch der halbe Spaß in diesen Spielen. Aber hier sind die Federn wieder, das heißt, er war auf jeden Fall hier. Crow's feathers scattered all around. What the heck? I'm sure there's some kind of significance here, but it escapes me. Wait, Olmsted gave a crow's feather pen to Serge. What does that mean? Everything has to be hermetical, doesn't it? Corvus, Corvi, Corvinus. What? I'll be damned. That's gotta be what I'm looking for. The container of constants, as it were. Huh. Sure put up a fight, didn't you, Olmsted? Or Olmstein, or whatever. Ornstein. Sein Name ist Ornstein. Come to daddy. Irgendwo haben wir Smau. Flomulus necessarium est. Flamel wird gebraucht. Keine sichtbare Möglichkeit, den Behälter zu öffnen. Ich frage mich, ob ich hier noch etwas anderes brauche. Das Mal des Jägers hat gesagt, Flamulus necessarium est. Ich bin kein Lateingelernter, aber ich wette, dass es bedeutet, dass ich Flamel brauche, um den Behälter zu öffnen. Na, wir haben ja Flamel Gott sei Dank dabei, ne? Just apply Flamel. Hey, it worked. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das tatsächlich funktioniert hat. Huh, a solitary page. Looks like it was torn out of a book. Is this it? Really? Ecce structera. All right, let's see what this says. Huh, interesting. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. Das liegt doch gut. Kapitel 5. Transsylvanien. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel das Spiel hat. Vielleicht sind wir heute sogar schon fertig. Wobei ich davon ausgehe, dass wir mindestens noch eine weitere Folge brauchen. Keine Ahnung. Aber wir haben halt beim Geburtstagsstream auch schon viel geschafft, ne? Oh, not having phone signal or internet sucks so bad. Rare occurrence like that helps us any. Sure, it took a lot to get from Bucharest to this foreign Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kitty, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. You will, of course, understand my apprehension and distrust of this place. Me being a black cat and everything. It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace.
right behind you. Der fehlte gerade noch. Oh Gott. Leute, die Wortspiele bewegen sich hier heute auf einem ganz anderen Level. It's the ticket for the trip from Bucharest to here. Neat little souvenir. Okay, teilen wir uns erstmal mit Kitty. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. So, how you liking Transylvania so far, kiddo? It's the greatest! Really? Okay. Ich liebe Kitty. Kitty ist fantastisch. Kitty ist die Beste. So, also wir haben da... Da können wir in den Gasthof rein. Okay. Arbeiten wir uns mal erstmal auf diesem Bildschirm von links nach rechts durch und dann gehen wir da hinten die Straße rein. Transsylvania. Well, it sort of reads the same. Why is the Y missing and not other letters, though? I'm trying to only ask her to do stuff in case it's really important. Gut. A conspicuous ornate gate with an intense red glow emanating from behind it. Did you swallow a thesaurus while I was asleep? Pray remain unobtrusive, feline. Die sind so doof, die beiden. There's a sculpture of a bird above it. A raven or a crow, I think. Aber ich muss allgemein wieder mehr Point-and-Click spielen. Es geht nicht anders. Ich muss mal wieder. Things are definitely bird-themed. Ich habe doch schon eine Idee für nächste Woche. It's a cable running from that inn to the reddish gate. Probably internet, I'm thinking. Must be pretty important around these parts, this cable. One of a series of dark and mysterious doors. I can sort of hear muffled voices from behind it. Should I be eavesdropping on these people, though? Is that ethical in any way on my part? Really? Buzz? Really? So you have a dark and mysterious door. It's not against the law, is it? I mean, I don't know anything about Transylvanian law, but I think it's legal, right? Weiß ich nicht, Digga. A man in what he looks really distressed as far as I can tell. Und ich wollte reinzoomen. Da was versehen den Text übersprungen. Man, that's one cool looking mask. I'd wear that mask everywhere if it was socially acceptable. Masks absolutely own. Ah. Jetzt. Ja. Good evening. The castle. Must make it to the castle. Castle? Must reach castle. Must defend castle. I'm afraid I can't help you with that, sir. Was war das denn für eine Nummer? Hi again. I must reach the castle. I must defend the castle. Okay, see you later. Huh. It's where the mayor of Foromaris toils away, serving the citizens. Lights on. Must be a lot of work managing this quaint little town. Die Statue hier, das ist aber nicht Tepesh, oder? That inscription is nigh unreadable, but I'd bet my bottom dollar that's of Vlad. Very popular voivod name. Trends. Must have been a mean mother. Got a steak and everything. Cool. War da denn... Ne.
It's a tourist info thing about the statue and town in general. Dann lies doch mal vor. Just as I suspected. It's a Vlad. Lies doch mal vor! The whole numbering thing with lords and rulers speaks volumes of their imagination when it comes to names. Das ist mir allerdings auch schon aufgefallen. A pretty powerful light bulb illuminating that info thingy. Looks like something this tourist could use. Na, auf jeden Fall, ab in die Tasche damit. It's way too hot to touch and I don't see a light switch. Habe ich mir schon gedacht eben. So einfach kann's nicht sein. It's literal trash. You'll probably pick it up. Maybe I will. Oh, I'm convinced you will. Okay, I'm picking it up. Good. Great. Look, I am picking it up. That's just swell, buddy. You better believe it. I do. Fine. Good. Oh, ich liebe die beiden. Ich liebe sie. So, warum haben wir das jetzt mitgenommen? It's, well, it's trash. I mostly picked it up to spite Kitty. A fine example of the local populace. He looks very, well, determined? Okay, I've made up my mind. I like this dude. Hi. No, serus, mă. No, mă, ni-mă la el ce palid mă. Mă, ești bine, mă, frățioare? Ni-mă la el ce tras la față-i, mă, săracul. Că zici că nu mânca nimic de 3 zile. Tu l-ai, Sylvie. Dar cum ai ajuns aici, mă? De unde-i? De unde-i fi, mă? De-a cui ești? Cu curat ai venit? Ni-mă și umblă cu mâța aia după el. Pai! Vii la el, mă, zici că-s de la țârcuș. Mâță neagră, mă. Umblă după el, gândești că-i câine. Bată-te, norocul să te bată. Have you seen a foreign girl around here lately? Ce, mă, fete străine aici? Du-te, mă, de aici, mă. Auzi la el, fetei trăbă. Tu l-ai, Doamne, dar păi tu vii aici de unde au înțărcat dracu copchii să cați fete. Dar păi voi n-aveți femei acolo, mă, Doamne, iartă-mă și nu mă bate. Bă, n-am mai văzut eu nicio muiere, mă. Numai de ale noastre, de aici, de ale locului. Okay, any idea where I could look for her? Dar păi numai Dumnezeu bunuțul știe. Dar păi eu de unde să știu, mă, copile? Dar păi vezi tu, este un han acolo așa, îi zice hanul vieții, așa îi zice. Și apoi mergi tu frumos acolo pe chicioarele tale, în adidașii tăi frumoși. Și apoi întrebi tu Ich frage mich, ob das eine richtige Sprache ist oder einfach nur irgendwelches Kauderwelsch. Vedea tu, când ajungi acolo, no, bine, mergi frumos cu mâța după tine, tu ai mâini la ei, mă, bă, fainis, mă, neam de neamul meu nu-o văzut așa ceva. Thanks. Are you from around here? Dar cum, mă? Dar de din tată în fiu suntem aici, mă, cu oile, dar cum, mă? Dar apoi de când mă știu Das machen die eu, extra. Și apoi de când erau moșii mei, mă, tatăl meu, Vasilie, moșul Ioan, Buna Varvara, tata lui moșul Solomozi și Ghibolu, și apoi moșilor tăți de viacuri. Tot pe aici, no, păi cum? I see. Weird weather we're having, huh? E, mă, zici tu bine ce zici, mă, tare după așa vreme, mă, eu de când mă știu așa ceva n-am văzut. Apoi când plouă, so langsam când gut, oder? devine țarușcă mea așa jos. Când se supără sunt ilie și apoi... Ich meine, jetzt testen sie meine Ausdauer. Să cacă ciorile pe ele, mă, de frică, nu mai știi cum să te îmbraci. Aber ich habe eine Menge Ausdauer. Dacă așa ceva de când mămuca m-a făcut, eu n-am mai văzut. Ascultă tu la mine. All right. Bye. No, bine, dragul tati, te-am țucat, mă, du-te, că te-or aștepta. Și apoi dacă nu te așteaptă, no, Ich muss sagen, das klingt eher wie so eine Variante des Italienischen als wie, ja, wo liegt Transsylvanien? Du-te, dragă, merg cu Dumnezeu, te-am țucat, serus. Das ist nicht, ist das Kroatien? Ich halte mich mal zurück mit der Geografie. It's a particularly badly lit street, probably leading outside of town. Intriguing, yes, but it's sure not inviting. Oh. Whoa, an authentic, cool-looking Transylvanian castle. Da fahren wir bestimmt mit dem Wagen noch hin, oder?
Man, I have to say, as far as background scenery goes, can't beat a castle on a craggy hill. You just can't. What a quaint little horse-drawn carriage. Good to know there's a functioning vehicle around here. That's a good horsey. Da ist das Kabel wieder. It's a cable running from that inn to the reddish gate. Probably internet, I'm thinking. Must be pretty important around these parts, this cable. Was es mit dem Kabel auf sich hat, werden wir wahrscheinlich rausfinden, sobald wir da reingehen. Man, that's a nice, warm, inviting window right there. It's like something out of a fairy tale. All that's missing is heavy snow outside. I'm grateful there isn't any, though. So, ich will jetzt erstmal gucken, wohin die Straße hier hinten führt. Im Gasthaus geht es bestimmt weiter, also gucke ich erstmal nach hier hinten. Ihr wisst, wie ich funktioniere. Das war zu erwarten. Oh Mann. A single solitary lit window. Who's in there and why? Why am I even asking these questions? Well, someone's in there. Doesn't make any kind of difference to us or our quest, but there it is. Und die It's a Partikeleffekte, local kid playing on his phone. die Partikeleffekte hier sind aber schon ganz cool eigentlich. Wow. Ich dachte, ich müsste niesen, aber ich glaube, ich muss doch nicht niesen. I think it's this kid's slingshot just lying in the grass. Could I use this? That's a cool slingshot you got there, kid. Yes, isn't it crazy that I know about more than just computer screens and video games? Mind-blowing, I know. Oh, come on. Mind if I take a So look at einer it? ist das hier. Cause I'm just giving my deadly slingshot away to a stranger. Sure. Isn't it cooler and more realistic than a video game? I don't know, but it can realistically take your eye out. So which of these two is worse? You tell me. Well, if you put it that way... I made it way too deadly. The world's not ready for it. Right. That thing does not look deadly. It's only made from the toughest wood you'll find around these parts, and a virtually unbreakable rubber band. And I've used industrial-grade glue to put the thing together. Not only is it deadly, it's indestructible. I'll bet I can take it apart. Easy. Really, dude? You're on. What are we wagering? Just the satisfaction of being right and in the other guy's face, kid. Okay then, it's on. So, what are you playing? Call of Duty 6. I thought shooters sucked on mobile. Call of Duty is not a first-person shooter. It's a survival game. Survival game? Really? Yeah, really. You roleplay this supermodel, and every once in a while, you have to survive on no food before a show, for like 3 or 4 days. That's terrible. Games have changed since your days, old man. Everything is realistic now. Disturbingly so. Nice place, this town. Nothing ever happens here, and I can't even get data on my phone anymore. But yeah, great place. Well, if you looked up from that screen every once in a while, you'd see that it is. Oh, geez, you're one of those, aren't you? We get it. You grew up hitting a ball against the wall, not glued to the screen.
You were so much better off. Thanks for the insight. Bye. Well, no, that's not really what I meant. I was a nerd just like you. Oh yeah, you're totally hip to geekdom and down with the youth, pups. Have you seen a girl called Peace around? No, I haven't. Cause I'm one of those losers who won't look up from their screens at the real world. Okay, Junge, jetzt wirst du anstrengend. Later. Aha. Aber wo wir gerade von Telefonbildschirmen sprechen, werde ich wahrscheinlich diesen Monat nicht mehr unterkriegen, aber im neuen Jahr, also Januar dann, ich habe noch so ein paar von diesen Handy-Dingern, so im Stil von Simulacra. Da wollte ich das nächste da mal rauskramen. Mit Doctor Who-Setting tatsächlich. Da geht es um die, falls euch das was sagt, um die weinenden Engel. Das sah auch ganz interessant und spannend aus. Werden wir aber wahrscheinlich erst im Januar irgendwann machen. Man, he is really into it. It's a local kid playing on his phone. So, was haben wir hier für eine Statue? Don Imagos, artist, creator, director, actor, visionary, modern-day Viking. Brought important contributions to the art of indie game making to Transylvania from the distant lands of the New World. Und eine dieser Sachen war nicht wie die anderen. Looks like a motivated dude. Also, he's holding a controller. That's pretty cool in my book. Der ist mir gar nicht aufgefallen, der Controller hier. Good to have you aboard, Don. Oh, says here in tiny script that if you listen closely, you'll hear Don a lot. Huh. Star Mazer for the win. Oh no, not another tourist info point. Thankfully, this one seems to be abandoned. Schade eigentlich. Apparently, they were pragmatic and just gave up. Oh man, what a neat looking balcony. I'd love to have one just like that. So ein? Nee, der sieht ja halb vergammelt aus hier. It looks like it's part of the ancient city walls. Even better. A spotlight that's supposed to be lighting that heart thing on the wall, I think. It's not working. No light bulb. Ah, jetzt, ja. I don't think it's busted, it just needs a light bulb. Da muss die Glühbirne von dem anderen Ding rein, okay. Und dann? Huh, a heart-shaped mural. It's got like a circle in the middle and, yeah, I have no idea what this is. The heart is right next to that faded portrait, as is the brain. What does that mean? Das wird uns die Kunstkritikerin da wahrscheinlich gleich erzählen. This is your brain on walls. This whole mural thing above the archway just makes no sense to me. Must be a cultural barrier thing. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's something about him. Something strange but familiar. Entschuldigung, aber der erste Gedanke, als ich das eben gehört habe, war, das ist ein Mann. Ich habe ernsthaft gedacht, das wäre das Porträt einer Frau hier. I can't put my finger on it, but I feel like I know this guy. Well, not no, but I feel like I've seen his face before. But where? Man, this is really frustrating. Who the heck does it remind me of? A friend? A neighbor? Someone in my family? Who cares? Stop dwelling on it. I really feel drawn to it. Kitty? Kitty, who does this guy remind me of? It's killing me. It looks so familiar. I know this is gonna sound bad, but you all sort of look the same to me. This lady's really interested in that mural up there. She has this air about her. The air of someone who knows stuff.
Hi there. I couldn't help but notice you're examining that mural up there. Pardon me? Oh, yes, indeed I am, yes. Can you tell me anything about it? Why, of course. You see, there is a certain ambiguity in regard to the vivacious and decidedly histrionic undertones of the disjunctive perturbation present within the artist's essentially transitional brushwork. Wouldn't you say? Of course, you must not let this hint of overspecificity on my part overshadow the obviously resonant spatial relationships between the reductive quality of the lines and the commitment to a rigorously formal approach on the artist's behalf. Actually, what you must understand is that the work echoes its own edges with its obsequious interior dialogue, and even replicates itself, paradoxically denying any allusion to a juxtaposed mythopoetical reality. Jetzt. Ja. Yeah, but what does it all mean? Aren't you paying attention, young man? It signifies that the structuralist paradigm under which the creator diligently operated is flush with interpolated post-dialectic musings that cannot be rightfully ignored. That's oversimplifying it a bit, but yeah, okay. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary metaphors which permeate the opacity and quintessential divergence of pervasive aesthetic hierarchies in the artist's oeuvre. I agree. What can you tell me about this bus ticket? Warum auch An immer ihr incisive das alles zeigen Virgilial könnt. metaphor, rectangularly encased in an obviously sarcastic homage to utter futility and cavalcading materialism. What do you think of this slingshot? Kinda shoddy if you ask me. What? Inextricably inferior. I have this pocket full of trash. Such a puckish postmodernist cliché turned anti-cliché, or as some would put it, mudful reversed boilerplate. Not an entirely surprising denouement coming from a distinguishably inexperienced dabbler in the arts, but one I uncontemptuously applaud nonetheless. Yeah, it's just trash, really. Precisely. Wink wink, as they say. Okay, was zur Hölle passiert hier gerade? I'll leave you to your critique. Indeed, indeed. Da ist noch eine Katze, guck mal da. Ist das eine echte, oder? Mich dünkt, wir werden eventuell, wie sagt man, beobachtet. It's the city's ancient walls. You can almost feel hundreds of years of history, leaking from them. I'm not good at this. Pretty damn impressive if you ask me. Nice walls. I'm not having her scale those intimidating walls for no good reason. An intricate monochrome mural in stark contrast with the intense colors all around it. It seems to tell a pretty convoluted story. Mit mehreren Katzen, auf jeden Fall. Da oben wird ein Drache getötet. Hunde sind auch mit dabei. Okay, das ist so. Uff. Just peep it yourself, Mr. Art Critic. My word, that's gorgeous. This is my homeland, kidday. She doesn't care. Kind of makes you want to retire, live a simpler life. Tend to the cattle, squeeze milk out of their, never mind. Retire? Es tut mir leid, wenn du das jetzt auf diese Art und Weise erfahren musst, lieber Buzz, aber um sich zur Ruhe zu setzen, muss man vorher erstmal was gemacht haben. Gorgeous, but I have stuff to do. She's not going anywhere without me.
Da weiter rüber können wir nicht. Okay, dann haben wir noch den alten Mann hier. A senior citizen enjoying his time on that bench. He seems really peaceful. Uh-oh. Good evening. A good evening to you, young man. Such a pretty town, Forumaris. Yes, and an old and storied one, too. Oh, if these walls could speak. The birds, the deaths, the wars. Maybe it's better that they can't speak. Boy, what a sight, huh? Yes, yes, it is superb. The rolling hills with their scents of hay and white flowers, the gently grazing herds. Sometimes I wish they placed this bench the other way around, but I guess this way you can admire the mural. Das mit der Bank macht voll Sinn. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Weil wir müssen es halt sehen. Wir müssen ihn sehen können für das Adventure, ne? Für den Bildschirm. Aber ja, das macht total Sinn. Is the painting old? Old, yes. Older than most things in this town. How old exactly, though, I cannot tell you. Is there a story behind it? Yes, there is. But do you have the time to listen to Ja, it? wir haben noch etwa 1,5 Stunden Zeit. Also klar, mach. Yes, I do. Now, legend has it that a long, long time ago, on top of a mountain overlooking Forum Maris, a Solomonar, that's an ancient wizard, was conjuring thunder and rain when, below, a terrifying Balaur, that's a dragon, attacked the town. The masks, sworn defenders of the town, could not defeat the dragon, but could not live either. So they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog Azor to beg for the Solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See, the Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountaintop and told off the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had proven to be smart and agile and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and a white cat, forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then he did make his way down to Forum Maris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for 3 days and 3 nights, and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog, and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the Solomonar built ages and ages ago. It became corrupted, and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned. But who would risk going all the way there to see if it's true? Darf ich? Not many, dear. Not many. Aber ich darf, ne? Darf ich? Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long?
No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Na gut. Im Gasthaus müssen wir uns noch umsehen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist Peace ja sogar da. It's a girl with a cat on a leash. Die Katze macht Bau. That's an interesting cat there. Behave, kitty. I know, you haven't said or done anything. Just saying. Hello, little girl. Hi. My name's Buzz, and this is my cat, Kitty. Nice to meet you. I'm Maria, and this is... What in the name of all that is sacred and holy? Your kitty can't talk. Yes, she can. For some reason, people don't usually notice. Oh my god. Is she magical? As magical as they come. Cool. That's a unique-looking doggy. He's not a doggy, silly. Can't you see he's a kitty cat? We're really stretching the definition here. But how come he barks? Well, he was raised by a doggy. Duh. His adoptive mommy was a Carpathian sheep. Macht natürlich Sinn. Oh, nice. An actual son of a... Well, that's a very cool and unique story. So, his name is, Kiskus. Uh-huh. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. I am now the second most embarrassed cat around. What are you up to, Maria? Oh, just walking. He gets real antsy if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah, he's the happiest kitty when he's in nature. Das ist so dämlich I'd alles. love to take him on a walk in the hills or in the mountains, but Mom and Dad won't let me. It's too far away. I see. Did you happen to see a black girl around? No, I would have remembered that. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No, and weather's been crazy lately. Thunderstorms out of the blue. That's why I can't walk in the hills anymore. Uh-huh. I'm a tourist. What can you tell me about Forumaris? Well, everyone says nothing ever happens here. So... God, I hope that's true. Catch you later, Maria. See you. Kann ich mit der Maske auch nochmal reden? Jetzt, wo wir die Geschichte dahinter kennen, ne? I must reach the castle. I must defend the castle. Okay, see you later. Nun denn. What a lovely place. Just stay alert. I can smell the tension in the air. That's probably just customers waiting for their meals to arrive. It takes time to dice up the meat enough to hide the stab wounds. Da ist das Kabel. Aha. A cable that seems to run outside. Probably internet, I think. It's pretty easy to follow if I were so inclined.
Aber müssen wir das... Oh. Okay, there's a thick glove that somehow made its way Damit up kommen wir there. an die Glühbirne, Can't oder? imagine how that would happen, but there it is. Do I need that glove? I think I do. I think I want it. As has often been the case, can't reach it. Kitty? Auftrag. Yo, Kitty, I need your climbing skills to get that glove up there. But do it stealthily, okay? Gotcha. What I'm an the- ninja. Show off. Hat Kitty gerade gelacht? Hat Kitty gerade ernsthaft gelacht? Kitty kann lachen? Also ich bin schockiert. I'll bet that guy spends hours in the mirror daily. Mit der Schankmarkt hier können wir gar nicht interagieren. I mean, look at that beard. It's perfect. Man, I'll never look that tight. I think she'd better lay low in here. Evening. Yeah, hello. Do I know you? Please go away. Ein Großteil der Unterhaltungen, die ich führe, fangen so an. My name's Buzz, and I'm a tourist. My name is Vasile, and I'm the alpha male. I'm not bragging. I don't want it to sound confrontational. Just putting it out there so it's crystal clear. Crystal clear. Okay, Vasile, I can respect that, I think. So, what's up? Look, man. I'm kind of busy trying to get the waitress's attention. Would you mind bothering someone else? Nee. Fine. Wait a minute. Maybe you could help. Really? How? Come stand next to me. That way I'll shine even more by contrast, you know? Thanks. I'll pass. Have you seen a girl called Peace around? Not since I've been sitting here. And you can trust me. If there's anything I would have noticed, it would be a girl. Is she pretty? Kann mir vorstellen. Never mind. Nice beard. Of course it's nice. It's only seen the inside of the best-rated beard salons in the country. You have beard salons in Transylvania. Oh, 'cause we're Transylvanians and we should just let our facial hair grow out like anyone. Das erinnert mich daran, dass wir die Dracula-Reihe auch weiterspielen I'm müssen, ne? Romanian too. With that Rumänien, sad nicht excuse Kroatien. of a Natürlich flame of Rumänien. shadow. Oh. Please. Oh, brother. Alter, ist mir das peinlich jetzt so im Nachhinein. Alter. Oh Gott. Rio und Geografie, das ist so ganz weit voneinander weg. Scheiße, ist mir das gerade unangenehm. Ja, die Dracula-Reihe. Müssen wir auch mal. Vielleicht, ich gucke mal, vielleicht kriege ich da nächste Woche sogar was unter. Ich habe jetzt ein paar Tage frei, tatsächlich. Ja, ich hau es hier mal als erstes raus. Wenn alles so bleibt, wie es aktuell dienstplantechnisch geplant ist, muss ich erst am 21. Dezember wieder los. Das heißt, bis dahin aber ganz viel Zeit, auch abends so Horrorgedöns und sowas zu machen. Ja, vielleicht kriegen wir Dracula mit unter, dass wir den zweiten Teil mal spielen. Was ich auf jeden Fall machen wollte, zusätzlich zu den üblichen Geschichten, also Alan Wake und Alien und so, ist so ein Mini-Horror-Stream, wo ich unter anderem das Weihnachtskapitel von Baby in Yellow spielen wollte. Und dann können wir in I'm on Observation Duty 6 reingucken und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Das wollte ich nächste Woche auf jeden Fall irgendwie unterbringen und dann schauen wir mal, was wir darüber hinaus noch schaffen. So, ja. Offizielle Ankündigung hier an dieser Stelle auf dem Kanal. Ihr habt es hier zuerst gehört. So, und jetzt erstmal zurück zur Kellnerin. So, this waitress, Anna. How do you plan on getting her attention? Other than my stunningly styled hair, impeccably waxed beard, and rock-hard abs? I think that's as far as this plan goes.
That's it. What if your interests are completely opposite or your characters don't match? Wait, what do you mean? We both look good. Are you interested in anything other than her looks? I don't think I understand your question. Never mind, dude. See you around. Ja, vielleicht. Looks like a vial of vinegar. I kinda want it. Ich liebe es, wie er inzwischen so total in seiner Kleptomanie aufgeht, wie so ein richtig typisch klassischer Adventure-Protagonist es ebenso tut, ne? Watch out! What? What? You just said watch out. I did? Oh, I did. What? Oh, watch out! That there is not vinegar. It's not. What? No, Oh. it's a powerful solvent. Ich glaube, mich mit dem zu unterhalten wird sehr anstrengend. I mislabeled it. Silly me. Nearly killed myself with it. Not to mention me. Can I still have it? What? Yes, take it. Just don't put it in your salad. What? What? Oh, darn it, now I'm doing it too. Thanks. Hooray! It's a fork with very bent tines. Someone da must rechts have ist noch taken it to jemand. a particularly hard steak. It's sort of pitiful looking. Ja, ungefähr so wie du. Haben wir schon verstanden. Okay. I mean, who knows? It might come in handy. Bei der Hälfte der Gegenstände, die ich mir einfach erstmal vorbehaltslos in meine Taschen stopfe, weiß ich nicht, wofür ich sie später verwenden werde. Und trotzdem nehme ich sie mit. This guy's really enjoying his food. Look at him go. Hi there. Huh? What? Nothing? All right then. What? My name is Buzz. I'm happy for you, son. What? What? Okay. Also so richtig anstrengend. So... Yes, what? Where was I? How should I know, son? What? Never mind. How do you like this inn? It's pretty good, considering it's the only one. That makes sense. Bye. What? Bye. What? Also ich muss ja schon sagen, das ist eine ziemlich beeindruckende Sammlung von Krügen. These guys really love their pictures. Nicely decorated, too. I must admit, they really add to the rustic charm. Kinda like the green one. Die kann man benutzen? Wofür? I don't think I need any pictures right now. Hey, it's an old-timey radio. Charming. I guess it comes in handy when all other communications are jammed. Welcome back, listeners, from Transylvania and indeed the whole of Romania. That was, let me see here. Oh, well, apparently I have no idea who was singing that, but, oh boy, what a stinker. Maybe we're better off not ever knowing, right? Right, well, never mind that. You know that's the exception right here on Garlic Radio, cause we only play the top Transylvanian hits. It's your boy, wait, no, it's your main man Yanku, and we'll be spending the next hour or so together, so buckle up, everybody! No, seriously, whether you are in an autonomous or animal traction vehicle, wear the seatbelts. Please? Hört auf den Mann. They don't put those potholes in the road for nothing, you know what I'm saying? Moment, was?
Graf Zahl hat einen neuen Job gefunden, glaube ich. What's happening anymore? Darn it, weather. What is this? Some kind of a joke? And what's this hurricane? Whatever they call it, doing here? Hurricanes? In my Transsylvania? And not only that, apparently it's messing with the GPS and internet in certain areas. I'm told Forum Maris is affected by this. Well, Forumaricians, I hope you're receiving this. You should at least have a garlic radio in your life. Am I right? Sure, I'm right. All righty. Well, caller, you're on the air. You're on the air. Yanko? Yes, you're on the air, friend. No, wait. Is it really Yanko? Yes, it's me. You're on the air. Really? Oh, whoa. Oh, okay. You know, this always gets me. You call the radio specifically to talk to me, and then you're surprised when you finally do, and you don't believe it's me. So many people doing that. I don't get it. It's like if I called the police and they answered. Wie lange das wohl geht? Is the police and questioned it. Ich bin bereit, es gemeinsam mit euch herauszufinden, auf jeden Fall. No. Don't be sorry. I'm just a little jumpy today. Just feeling this crazy times we're living in a bit more intensely. It must be these weird mood swings the weather's been having. Es ist sehr leise im Vergleich zu der Musik, die hier die ganze Zeit dudelt, oder? There's a team. You know there's a team, right? Yes, absolutely. That's why I call. I'm Jon. Everyone calls me Johnny. I used to work the wolves up the old road leading to Castle Negro. Work the wolves? What is that? Some kind of a crazy young man lingo like sweet or ghost riding the whip or things kids say nowadays? No. I was working with actual wolves, you know. We'd have these wolves that would just run along the carriage and howl as tourists were transported to the castle. And then we can't do it anymore. Well, my dear, it's not that I don't respect your profession, but wild animals should be left to be wild. Surely not used as tourist attractions. No, but you don't understand. I wasn't hurting the animals or making them do it. We grew up together. Look, Grant, you don't sound like the most polite and civilized person I've ever conversed with, to be sure, but I wouldn't exactly say you were raised by wolves. Not by, with. See, my father was a woodsman, and he found these wolf puppies. Who knows what happened to their mother? And so we kept them, and we raised them. Pulling my leg here? No, sir. You can ask anyone living in the area. Everybody knew my daddy. Good old Edward the woodsman. Well, Ned to most people. Good man. Is he not around anymore? No. Ugly chopping accident. He really got carried away with a promotion and, kind of lost his head. Ich finde das echt interessant genug, um da dran zu bleiben, auch wenn gerade so überhaupt gar nichts passiert und es offensichtlich einfach nur auf Zeit spielt, da. You said wolves at first, not wolf. What? Did you move in on your siblings' beds or something? No, see? They, my siblings, they kind of started dropping like flies. Oh my. Forgive me for sounding insensitive, but your family seems really fragile. Yeah, well, I guess we have a tendency to stick our noses where we don't belong, and then, whoops, nose gone, so to speak. Yes, anyway. Ich habe mir schon gedacht, dass es da eventuell ein Achievement für gibt. Right? Well, we took a job as security guards first. You and the wolves? Together? Well, yes, they let us work together because, you know, security. Mind you, these are really tame wolves. Like dogs, really. I get it. So, was this like a mole you were guarding? No, a wall. You were guarding a wall? Pretty much, yeah. See, there were things on the other side of the wall. And I kind of let them all come in. Oh, wow, okay. So I was unemployed, so we got this gig running the walls along carriages headed to the castle. And then that one we lost too. Das war eine Game of Thrones Anspielung, oder? Another wall? No. John mit dem Wolf an der Mauer, der die ganzen Dinger von der anderen Seite der Mauer durchgelassen hat?
all we do is howl. Ich liebe es. They do not want fear and excitement, because that's our brand. I just don't get it anymore. I feel for you, Johnny. Yeah, they're making me use huskies. Huskies. How can I look my wolves in the eye anymore? I don't know what to say, brother. Anyway, gotta go. Apparently there's going to be this meeting and I have to be there. There's this new kid I'm supposed to show the ropes to. Well, that's nice at least. What's his name so we can give him a shout now? I think it's Ollie? Alright, Ollie and Johnny. I hope you guys get along. Good luck with the wolves and the castle and the wall and everything. Thanks, Yanku. Coming! Alright, that was surreal call. I think I can say that. Not quite. I mean, let's say on the edge of believability. Stuff like that. Jetzt bin ich echt gespannt, wie lange das noch geht. It seems you and your family have been dealt a pretty bad card in life. Hey, what are you gonna do, right? Sometimes you're the snake, sometimes you're the vampire. Who knows? Maybe one day you'll make something of yourself. And take care of those wolves, will you? Das wird ja wohl nicht wirklich eine Stunde gehen, oder? Alrighty then, where were we? Oh, right. I was going to check in with the nation, feel its pulse and vibration on the one and only... Hello? On the one and only... Garlic Station? That's it, dear listener. Whew, we were almost getting far enough from my initial gambit for the Reise not to work anymore. Wartet mal kurz. Ich werde mal... Machen wir die Musik aus, damit wir es besser hören können. Hier. But then you turned it around like a horse cart in... Ich versuche mal rauszufinden, wie lange das geht. like a horse cart. I sure did, didn't I? Yes, you did, dear listener. And my screen over here says your name is Mishu, right? Well, it's Mihai, really. And frankly, I'm a little upset your producer would take such liberty with people's names like that. Oh, come on. We are old friends here, Mishu. Mihai. Yeah, whatever. So, you are aware that there's a team, right? Really? Well, I, don't know if I'll stick with it. I think I'll just wing it, you know? That's my motto in life too, Alex. Mishu. Oh, snap. LOL, as the kids say, right there? So, was there something you felt you needed to communicate to the Garlic Nation? Yes, I love you, Mariwara. Insgesamt etwas mehr als eine Viertelstunde oder so wohl. Sagt der Entwickler selber. Liest sich interessant hier im Forum gerade. Who cares? The world must know. Alrighty. Well, now that we got that out of the way, anything else, Mishu? Huh. Well, I never really thought much farther than that. You didn't, did you? Marriage? Kids? Wir müssen uns das einfach bis zu Ende anhören. You love that girl, don't you? Isn't it your biggest desire to spend the rest of your life with her? I mean, yes, sort of. I mean, yes, I love her, but the rest of my life, that sounds very final. Leave it to unmarried men to use such a bone-chilling word as final to describe a blissful, everlasting marriage. Oh, brother. And children. What do you mean? Brrr. They are pure joy, those little rascals, don't you know? Well, yeah, but aren't they noisy? 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 Understatement of the year, my dear Paul, but hey, eventually they grow up and, well, they go in the exact opposite direction. You know, they hit 16, they don't talk to you anymore, you suck, everything about you sucks. Well, it seems I inadvertently scared him off. What are you gonna do? Everlasting love is not for everyone, my dear listeners. Okay, where were we? Just a quick reminder of today's discussion, team folks.
So, my dears, today we're talking about tourism in Transylvania. What these kooky foreigners expect of us and what we deliver. Have we grown soft? Is our bloody reputation just not cutting it anymore? Should we be ramping up the non-communication, obfuscation, shunning, and general bad temper? Does anyone really ever fear for their life when they come here anymore? I want to hear your thoughts on it. Don't leave me hanging. See what I did there? Holler, you're on the air. Ja, voll lustig. Hello, Janko. This is Maria speaking. Hello there, darling. What Maria. are your thoughts on today's theme, dear? A couple of things, Janko. I drive one of these, picturesque horse-drawn taxi carriages. Oh, yes. How's that business doing? Terrible, just terrible. I mean, tourists complain about us using GPS devices because it's not believable. I mean, my goodness, take a look around, people. Want me to get you to your destination, or would you prefer we get lost in eternally dark and damp woods, people? Make up your minds, you silly persons. Yes, I see your point, Anna. I mean, isn't it enough we have no highways for so-called credibility and the genuine rustic feelings? Sometimes I feel I've had it up to here with our rustic charm, to be completely honest. Mal, ich mache die Sprache auch noch ein bisschen lauter. Enough's enough. You're telling me? And now this storm. Like it wasn't bad enough as it is. Knocked out GPS and internet in a lot of places. Now they're complaining when I have to turn them down, because I can't navigate anywhere reliably. Muss man dran denken, das wieder zurückzustellen dann, ne? Starting out of nowhere all the time. Yes, yes, weather's gone completely crazy lately. I was just talking about that before. Well, that's all I wanted to say. I'm completely fed up, Janko. I'm considering just buying a regular car and going broke, just like the rest of the taxi people. That's a risky proposition right there, sister. But you do what you feel best for your business. Yes, I have to seriously think about it. Word's gone crazy, Janko. Thank you for taking my call. Sure thing, Dora. Thanks for calling in. See, folks, it's always the little guy that suffers. Always. These smarty pants tourists complaining about technology all the time. Are we branding our region as well as we should be? Are we not allowed to move forward with the times just like everybody else? Are we cursed with this bloody, rustic, vampire business model? What are we offering to the world? And what is it asking of us? All very important questions, dears, and we'll try to answer them after these words from our sponsors. After these words from our sponsors. Oh, great. Great. My producer's telling me the commercials tape is jammed again. And you know why? Because tourists complained we were using electronic formats to store our audio in. Yes. Tourists listening to garlic radio complained. So management made us use tapes again. Tapes! You know what? With tapes it's all fine and good and dandy. It's so great. So great. Until the tape gets caught in the machine and you are doomed. And do you know why that happens, dear friends? You wanna know why? Can I give you a hint? It's all in the name, folks. Tapes. That's what they are. These narrow, physical, flat, shiny pieces of tape. And what's the purpose of tape? What's the one purpose of tape other than being an obsolete retainer of data? That's right, dear listeners. The one purpose of tape, the thing which it does best, which I suspect it was designed to do best, is get caught in machinery and ruin your day. And not just your day, your livelihood. Because now we can't tell you about Motel Borhead deep in the Carpathians because we have no more audio because we used tapes. So, dear foreigners complaining about how we're not authentic anymore here in Transylvania, good luck finding your motel in the Carpathian. Cause I don't have the means to let you know what its whereabouts are. And they are probably going to want their money back from us. And can I blame them? Well, I could, but that would be kind of unfair, don't you think?
Well, you know what else is modern and out of place and unauthentic in Transylvania? Radio! That's right! Goodbye and good riddance! Och, ist es jetzt wirklich vorbei? Ehrlich gesagt, bin ich echt so ein bisschen traurig. Das ist Welcome back, listeners, throughout Transylvania and indeed the whole of Romania! That was, let me see here. Oh, well, apparently I have no idea who was singing that, but, Dann machen wir das mal aus. Dann machen wir unsere Optionen, stellen wir mal zurück auf ungefähr das, was wir vorher hatten. So, dann machen wir weiter hier. I think they're the owners of this fine establishment. Nice couple. Seriously. I think she'd better lay low in here. Hi. Hello, foreigner. Greetings, stranger. My name's Kerwan, Buzz Kerwan. Rodica. And this is my husband, Istvan. Wait, did you say Kerwan? Yes, I'm actually half Romanian myself. Dulai, doamne, ești? Are you thinking what I'm thinking? Yes, dear, and I don't like it one bit. What? Nothing. Was ist denn jetzt los? Oh, why does everything have to be so mysterious and complicated? I'm looking for a girl. This is not that kind of inn. No, a particular girl. Her name is Peace. Is this some kind of social commentary metaphor you're trying to pull? Pretty beautiful if it is. No, I mean it in the most literal way. Look, we have to be very skeptical to strangers around here, especially foreigners. Don't ask, we just do. Foreigner, stranger, no one ever seems to be welcoming anymore. I'm starting to think it's me. Oh, it's not you. We have to... Istvan, you should stop talking now. Now I'm even more curious. Curiosity is a very healthy thing. Up to a certain point. Then, it can start to become extremely unhealthy. I love when you put complicated things into concise sentences even simple people can understand, Roddy. Oh, stop it, you charmer. I'm still curious about your unwelcoming attitude. I mean, this is an inn, right? We have to be skeptical toward foreigners. Have to? And I'm half Transylvanian. Half Transylvanian, huh? Okay. Let's say you need to earn our trust. Hear that? Jetzt, ja, natürlich. How would one go about earning your trust then? Suika! Gesundheit. You said you're half Transylvanian. Suika is our local drink. 60% alcohol. Ui. 60? And you expect me to ingest that? I can't trust a man unless he drinks with me. What century is this again? It's our tradition. So, we drink? Hit me. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, aber... There you go. Now, ask me anything. Ich glaube, wir haben Bass kaputt gespielt. I don't understand. Come back when you're sober, eh? Hit me. Norok! Moment, warte, das ist, There you go. Now, ask me anything. Du kannst es trinken. Zweimal. I
I don't understand. Come back when you're sober, eh? Na dann? What was that about my name? Oh, it's just, how do you spell that? Kerwan. See? That doesn't sound like a local name. Not at all. Has it been altered in the last few generations? You know, I really have no idea. Wait, altered from what? Istvan, let it go. It's the gentleman's business. But Shush. What? Enjoy your stay in scenic Transsylvania, my friend. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Talk to you guys later. Servus. Servus. Okay. Wow, warte mal, der ist neu. A quite voluminous guy, unlit pipe in his mouth. Der war doch eben noch nicht hier, oder? I kinda like this guy. Nice hat. Hey. Greetings, my skinny friend. Oh my, hey there. Good to meet someone friendly. Have you been talking to these grams around here? Don't judge them too harshly. That's standard foreigner procedure. Standard procedure? This must be a cultural barrier thing. I'm baffled. I am afraid it's not for me to explain. So, let's just leave it at that. So, what is it you wanted to talk to me about, Sonny? Have you seen a foreign girl around here? Goes by the name of Peace. I don't have that kind of information, friend. That's something you should ask of Istvan and Rodika, the innkeepers. Why is everyone except for you so unfriendly? I don't have that kind of information, friend. Ich hab Besuch. Nice pipe. Thanks. Tell you the truth, I haven't smoked in 24 years, but I feel it gives me some facial balance. Okay. My name's Buzz Kerwan. Luca, the coachman, at your service. How's the coach business going, Luca? It really depends on where you want to go. It's been several days now that we have no GPS signal. Strange times indeed. You need GPS for your coach? Well, again, it depends on where you want to go. Some places are very difficult to access, even to an experimented coachman like me. So, me and Rosie have to rely on technology. You know? But everything is so traditional around here. Don't let appearances fool you. We have some of the fastest internet in the world. Friend. Oh, habt ihr Glasfaser? Ich möchte auch Glasfaser haben. Ich habe das vor Monaten bestellt. Along with the GPS signal. Und das ist noch nichts passiert seitdem. Also so gar nichts. Ja, Deutschland halt, ne? Oh, Mann. Don't you have any kind of tech support? Everyone who was good at computers moved away years ago, sadly. Tech support should be on its way. Unfortunately, with no GPS and the treacherous terrain, plus this weather, who knows when they'll arrive. That really sucks. So I'm not getting any GSM service either. I'm afraid not. Oh, heavens, how I miss my 4G. What if I told you I'm tech support? Well, you'd make Luca a very happy man. See.
My love life. Yes? Why am I about to pour my heart out to a stranger? Because you know I'm trustworthy. Das kann's You nicht can sein. see it in my eyes. Nee, nicht wirklich. Oh, look, my friend. See that beautiful waitress over there. Her name's Anna. The prettiest name in the world. Just listen to it. Anna. Anna. Luca is noch einer. so in love with her. Sorry, but what does this have to do with the GPS and internet being down? Well, this isn't the Middle Ages, Buzz. I can't just walk up and talk to her like some troglodyte. You can't? No. Of course Bin not. umzingelt. Not in this digital day and age. Oh, I can't rest until I see which way she swipes for me on garlic. Is that some kind of dating app? The best there is in Transylvania. What if she's just not into you? Oh, Luca will just look for another girl. I guess. But I need to know first. Can't make any moves before that. Huh, that's a very mature way to see things. Nice. Life is too short to cry over spilled milk, friend. Plenty of pretty girls in Transylvania. Don't you worry about that. I just hope she doesn't fall for that hipster Vasile. With his trimmed beard and his fancy haircut. Huh? What if I go ask her for you? What is this? Fourth grade in the 18th century? Huh. I'd be left out of the inn. What are you eating there, Luca? Oh, just had my mamaliga. But I'm afraid it's all gone. Do you think I could have the little cauldron? I'll bring it back. Well, sure. As long as Rodica doesn't notice. Help yourself. Warum sammeln wir diesen ganzen Scheiß eigentlich gerade ein? Was genau ist hier der tiefere Sinn? Luca, help me out with this Tsuika thing. No. Thank you. Got to keep a clear head when steering the couch. I meant, do you have any idea what I could do so it doesn't hit me like a freight train? I remember reading about that on a forum recently. But my memory isn't what it used to be. If only the internet was working. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Na gut, wir fangen mal an. Wir haben diesen dicken Handschuh, mit dem können wir doch jetzt bestimmt die Glühbirne holen. Die können wir dann erstmal in den Scheinwerfer packen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür es gut ist, aber ich denke, das können wir schon mal... Okay, oh, die Maske this ist should weg. stop it from burning my fingertips. Der Maskentyp Wait, what ist do you weg. think you're doing? What? I need this bulb. My folks are from around these parts. Oh, sure. Silly me. Why don't you grab the statue while you're at it? Hey, I'll bring it back, okay? I need this. For such a goody two-shoes, you sure do borrow things a lot. Shut up, cat. Das sind die ganz gewöhnlichen, standardmäßigen Adventure-Tropes, Kitty. Das solltest du doch inzwischen wissen.
So. Haha, tricksen, dann funktioniert es. Erst reinzoomen, weil sonst liegt mein Inventar nämlich genau über dem scheiß Scheinwerfer. And it fits. Symmetry, I am really into you. So, und nun? It requires a light bulb. Actually, I'm positive. What do you think? Nicht die Schleuder. What do you think of this cauldron? An unrelentingly piercing allusion to corporeal gastronomic enslavement. In the almost puritanical form of a hemisphere, wrought of sacrosanct hunger, both telluric and spiritual. You nailed it on the head. Lasse den Kunstkritiker 15 Gründen. Wir fahren ja hier heute die Achievements ein, das ist ja unglaublich. What do you think of this solvent? Are you by any chance employing Terraceous earthly chemistry as a means of subsuming the inextricable anthropologic dissolution into a pan-expressive, if mechanistic, allegory of human suffering and decay? I sure am. Bitchin'. Ich habe gerade leider keine freie Hand mehr zum Spielen übrig. Ich muss hier 2 Katzen gleichzeitig kuscheln. Der Motor ist auch schon angeschmissen. Ich weiß nicht, ob das Schnurren... Also ich höre das so deutlich, aber es wird wahrscheinlich vom Mikrofon nicht aufgegriffen. Schade eigentlich. I'll leave you to your critique. Indeed, indeed. Oh. Later. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Also das offensichtliche Ziel wäre ja, das Internet wiederherzustellen, ne? Und wenn dieses Kabel hier dafür wirklich relevant ist, müssen wir da ja irgendwie rein. Stop right there, little chicklet. What's your business with the Corvins? Are you talking to me, ma'am? Why, yes. Corvin? Yes, I am, sweetheart. Ooh, you are Corvin? trying that door over there, and it's for me to decide who goes or doesn't go through it. Warte mal, gab es nicht irgendwelche Lovecraft-Geschichten über... Moment. Das finde ich raus. Das ist doch wieder eine Referenz, oder? Naja. Okay, so, I just need to go in to follow that cable there. Trying to restore the internet and GPS to the place, you know, doing some good. Oh, so you're with the people that come fiddle with the cables every once in a while? Moment, was? Exactly. Well, they all know the answer, so tell me this. How many pieces did Corvin's heart break into? Who's this Corvin guy you keep mentioning? Don't play dumb with me, chicklet. Shoo now, shoo! I'm not really sure I understand what's going on here. You can't grasp the concept of password-protected entry? Don't they have internet where you came from, chicklet? They do, it's just really slow. Talk about really slow. Hey. You do realize I'm male, right? Age and gender and race mean nothing. You're all chiclets to me. Well, I guess that's sorta nice.
Ja. Zumindest fühlt sich dann keiner über die Maßen diskriminiert. I seem to have forgotten my password. Any suggestions on how to proceed? There's always the password recovery system, Chicklet. Oh, cool. How do I access that? Ah, Lord knows where he is right now. It's a he? Yeah. Yes, that's my husband, Ewan. He could be anywhere right now, but he's probably hanging around the inn, like always. How do I recognize your husband? Big silly black hat and bigger and sillier white mustache. Thanks. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Why can't you be the password recovery system? Does your wife do everything around the house while you just lie around? I don't have a wife. Doesn't surprise me. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich wusste es einfach. Can I go in now? As soon as you tell me the number of pieces Corvin's heart broke into. I'll get back to you on that. Also zurück ins Gasthaus. Jetzt sind sie alle beide wieder weg. Schade. So, hier, da. I'm here about the password recovery. What? What's that? I forgot my username and password. You what? I forgot my password. Oh, all right. Well, do you have the letter? What? Letter? What letter? The why. What? What? No, I'm afraid I don't. Come back when you have it, Sonny. Got a scoop. What? All right then. Das Y. No, man, I don't want to hurt the guy. Das ist das Y hier. Und mit dem Lösungsmittel... Ha! Ha! In your face, kid. Man, that stuff was powerful. Cool. Okay, ich muss erst zu dem Jungen jetzt, sorry. I need to know how he is going to react to that. Hey, Nico. Hey, what do you know? An ex-slingshot. You must have cheated or something. Just admit defeat, Junior. Fine, who cares? I was bored of that thing anyways. So, can I keep the parts? Whatever. Later. Aha. Kann ich das jetzt der Kunstkritikerin auch nochmal zeigen eigentlich? Wenn ich jetzt gerade... I have this Y-shaped thing. Ah, yes. But pray, what's in a letter? If you prick it, does it not bleed? If you tickle it, does it not laugh? I would be very surprised if it did. Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. Moving on. I have this rubber band here. And does its whimsical elasticity not elicit post-conscious, vaguely subcultural impulses to make it go boing? It actually kind of does. It is your postmodern Homo sapiens sapiens volens nolens duty to resist. Sustinet abstine, ab ovo usque ad mala. Okay. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Das muss man ihr lassen. I'll leave you to her critique. Indeed, indeed. Kann man nichts gegen sagen.
Gut, wir haben den Buchstaben. Das heißt, wir können jetzt versuchen, ans Passwort zu kommen. Ich mag es, dass die Rätsel nicht zu kompliziert sind. Dass man eigentlich immer mehr oder weniger das Gefühl hat, dass man in irgendeiner Kapazität in diesem Spiel tatsächlich auch Fortschritt macht. I've got the letter. All right. You'll need the illuminator. What? What's an illuminator? Thingamajig. Makes light. What? You know what to do with it, right? Not really, no. Illuminator goes first, then you add the letter and start counting. What? Could you be a little more specific? The old Corvinus heart. Light that sucker up. Then add the letter. Then start counting. What? All clear now? I guess. Mehr oder weniger tatsächlich, aber... Could you be a little more specific? The old Corvinus heart. Light that sucker up. Then add the letter. Then start counting. What? All clear now? I guess. Na gut. Bye. What? Bye. Vorher gewusst hätte, dass wir eh wieder dahin müssen, wäre ich jetzt eben nicht einmal extra dahin marschiert, aber was soll's. Was soll's, dann laufen wir halt nochmal kurz von A nach B, dann können wir diese wunderschön gemalten Hintergründe nochmal kurz genießen hier auf jeden Fall. So, das alte Corvinus-Herz ist ja das hier, ne? There we go. It will now project a Y on that heart shape. It's neatly divided into 9 parts. I guess that's my password right there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tatsächlich. So, damit gehe ich jetzt aber zu der alten Frau zurück, ne? Nicht zu John. Du bist ja wieder da, ne? Nine pieces. That's right, Chiclet. Go on in then. Wait, wait! I look at you now in this light and... Oh! Oh? Corvinus! Forgive me for doubting. You know, of course you know. You are back, Corvinus! I'm sorry, is this some access granted ritual I'm not completely understanding? Corvinus! Corvinus redivivus! She's gone. Well, someone got really excited about you for some reason. There's that. She was also married and more than a century old. There's that, too. Let's just go in and figure out this blackout. Corvinus! Corvinus! Shut up, Kitty. Ich liebe diese Katze. Ja, dich auch, natürlich. Ne, Leute? Den hier, den lieben wir alle, oder? Den kleinen Schnurken. Das ist mein ganz persönlicher Superschnurke. Okay, dann schauen wir doch mal, was sich hinter Tor Nummer 1 verbirgt. Okay, Leute, ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hinter dieser Tür erwartet habe. A severely battered bust. I think it's supposed to be the guy in the portrait. Who would deface it? Why are there swords driven through it? Did the populace really hate this guy? What's the story here? The bust is incomplete, but if this is the guy in the portrait, there's a strange familiarity here. Holy wow, someone really doesn't want anyone to get past that door. That's by far the most secured ancient Transylvanian door I've ever come across.
What secrets lie beyond this barred? Well, that's an understatement. But seriously, what the heck is behind this door? I guess we're not supposed to get past it. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's something about him. Something strange but familiar. I can't put my finger on it, but I feel like I know this guy. Well, not no, but I feel like I've seen his face before. But where? Okay, so langsam geht's mir ein bisschen auf den Sack. Man, this is really frustrating. Who the heck does it remind me of? A friend? A neighbor? Someone in my family? Who cares? Stop dwelling on it. I really feel drawn to it. Drawn to it. Da oben ist eine Luke. Uh-huh, so that's where the cable goes. Oh, I can sense it coming. Why couldn't it just be an eye-level hatch? Why? Ja, so einmal zur Abwechslung wäre mal voll nice, ne? I just hope it's not locked. It's not, right? They protrude out of the wall like little fragile bones, bathed in the red, disturbing light cast from that sinister window. Easy there, Lovecraft. Hat er da gerade seinen inneren Type kanalisiert, oder was war das? This was definitely a very convenient ladder at some point. Not anymore, though. Blöd. Yep, that's our internet cable, all right. Looks like it's going up into the ceiling there. Whatever it's disappearing into up there must hold the key to this data blackout. Kitty? Go get that hatch, girl. Fine. Ouch. Donk. Kitty hat Donk gemacht. Ah, schön. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so abfeiere, aber ich finde es total gut. Kitty? Rodika and Istvan. Quirky couple, huh? I've hardly ever had the opportunity to see how people react to you prior to my transformation. I've gotta say, Buzz, it's not looking good for you. We are just running into an inordinate amount of generally misanthropic types, I swear to God. If you say so, bruh. So, what are your thoughts on this I only trust you if you can drink literal poison situation? Happy it involves you, not me. I was thinking more potential advice and less schadenfreude. At least your vocabulary is starting to improve. We obviously have to find some way for you to become temporarily immune to their deadly kerosene water. It would make sense for someone around here to have an idea about how to do it. Where do you think we should be looking for someone to help with the Tsuika thing? Probably the inn, right? That makes sense. Ja, das haben wir ja alles schon. Um zu erfahren, was mit Peace los ist, müssen wir den Barkeeper dazu bringen, dass er mit uns redet. Damit der Barkeeper mit uns redet, müssen wir eine Möglichkeit finden, diesen Alkohol zu vertragen. Ja, die Möglichkeit, also die Information, die wir brauchen, damit wir wissen, wie wir diesen Alkohol besser vertragen können, die hat der alte Kutscher. Dann muss er aber erst nachschlagen, und zwar im Internet, weil er hat es leider nicht im Kopf. Und das bedeutet, um an diese Information heranzukommen, müssen wir das Internetkabel reparieren. Und damit wir das Internetkabel reparieren können, müssen wir durch die Luke da oben, um überhaupt erst einmal herauszufinden, was mit dem Kabel nicht in Ordnung ist. Die Questreihe bis zu diesem Punkt ist offensichtlich. Die Frage ist nur, wie sehen die einzelnen Schritte aus? Luca's such a nice guy, isn't he? He's in stark and welcome contrast to all the grouches in the inn, that's for sure. Sweet irony. You should try and help him with his crush on Anna, right? I'd normally say no, but he is our one ticket out of here, so I'll reluctantly have to agree. Yeah, we have to solve this internet and GPS problem Foromaris is having. Hey, you always sleep on my Wi-Fi emitter. Yeah, it's nice and warm. That doesn't make me an expert on network infrastructure. Is there like a cable we could be following or something? We'll look into it. What the heck was all that calling me Corvinus?
Yeah, it feels like there's something we're missing. But I guess that's just the new default state. Corvinus. A barking cat, huh, Kitty? Yeah, it's like that now I've seen everything bit in cartoons. Think we could use this kind of peculiarity to our advantage. Nothing really surprises me anymore, so why the heck not? Uns wird schon irgendwas einfallen. It kind of would fit her little head, but we'd need to strap it down somehow. Wir basteln einen Helm für Kitty. Die Idee ist mir gerade gekommen. What do you know? Got myself a cute little makeshift helmet. So, Kitty. The things I do for you, Kerwan. I think I found the source of the problem. It's some kind of internet GPS jammer thing. And now it's history. You're awesome, Kitty. Tell me something I don't know. Das war jetzt ehrlicherweise überraschend antiklimatisch, aber okay. Ich feiere diese bellende Katze ja so ein kleines bisschen ab, bin ich ja ganz ehrlich. Luca, the internet's back on. Oh, yes, yes. I was just getting on garlic. Let's see here. Oh. Oh, man, what is it? Is it bad? Well, kind of, but in a way, not really. Did she go for you or Vasile? Neither. She's into girls. Huh. Who knew? Oh, man, sorry about that. Hey, don't worry about it. Plenty of fish in the sea. At least that hipster Vasile doesn't stand a chance either, right? Right. But could you look up that thing about Suika now? Oh, sure thing. Da war ja was. Let's see. Alright, here it is. Buzz says here that swallowing a spoonful of vegetable oil before drinking coats your inside so that alcohol doesn't absorb. That might Bitte nicht actually zu Hause work, versuchen. but don't try this at home and all that. Ja, Never genau. underestimate your audience's intelligence, friend. Here, have some of mine. Norok. Ugh, that was almost worse than Suika. Alright, it would seem I'm oiled up and ready to go. Wir reden noch mal kurz mit Vasile auf dem Weg. Evening. Oh, it's you again. What is it? See you around. Na gut, dann starten wir mal durch hier. I'll have that drink with you. All right, here you go. Norok. Okay, friend. Ask me anything. Jetzt geht's los. Why the hell would anyone drink this Tsuika thing? It's expected of us. You know, is the East. You have to drink something you could start a car with. Na gut, das stimmt natürlich, da hat What er can I recht. say? It's a tough job, but someone's got to do it. It helps when you love your work, doesn't it, dear?
Hey, this is 100% organic stuff. Mir ist gerade ein Never Gedanke hurt gekommen. nobody. Ich schließe mal nebenbei den PlayStation 5 Controller schon mal an, um ihn ein bisschen aufzuladen für heute Abend, weil wir spielen ja heute Abend noch The Council, ne? Da hilft es vielleicht, wenn ich einen aufgeladenen Controller habe, mit dem ich das Spiel dann tatsächlich auch bedienen kann. Nur so ein Gedanke. Alright, what's with the nasty attitude? Roddy looks like he's one of ours. That's what I was afraid of, Ishti. Look, it's nothing personal. There are certain expectations people have from townsfolk living next to ancient castles in Transylvania. Yes, it was either this or perpetually scared and covering in the dark corners. But there's no need to be scared. Not anymore. So, we're just nasty to foreigners since they kind of expect it. Just a recommendation from the Transylvanian Tourist Board. Ah. Not tourist boards again. Yes, yeah. Anything else expected of you regarding foreigners? Oh, you know. Silently frowning when asked anything. Running out of the room all of a sudden. The classics. We used to do the whole torches and pitchfork thing every once in a while. Ah, that was fun. Until these numbskulls almost burned down an entire street. We've been holding on to that for really special occasions. I still say Vasily poked me in the butt intentionally last February. He's always envied my mustache. Always. Oh, shut up, Istvan. What can you tell me about Luca, the coachman? Good guy, Luca. Very nice, man. And Rose is a great girl, too. His wife? His horse. Oh. War klar. Okay. What did you mean by nothing to be afraid of anymore? The ancient castle up on the craggy hill. Aha, ja. It's got a pretty bad reputation. Actually, so bad that no one ever even claimed it for hundreds of years. Until Baron Ferenczi came. That is. Him and his strange sounds and experiments. Well, that all lasted until one night there was a big boom. And no one ever saw the Baron or his men again. Okay. Huh, weird. How does this Ferenczi look? No one ever saw his face. Always huddled up in a huge trench coat and his face hidden. We're all glad to be rid of him. If rid we are. Curse him for messing with our superior Transylvanian broadband. This is all fascinating, but I'm here looking for a girl named Peace. Yes, she was here. She got some supplies and left. Zum For Schloss. the castle. Da habe ich mir gedacht. Is it me, or there's a thunderclap every time the castle's mentioned? The castle? I don't hear it. Roddy? I've mentioned the castle a lot and I never hear any thunder. Must be my imagination. Ich liebe es. Then I need to get to the castle. Talk to Luca. He'll probably take you there if there's GPS again. Is the castle abandoned now that Ferenczi's apparently gone? Oh no! Its rightful heir, Vlad, has since returned. Vlad, huh? Indeed. Tell me something about this Vlad. He loves Yes? to battle! Oh boy. What else can you tell me about the castle? Well, it actually was an old monastery. Hundreds of years ago. It somehow got corrupted sometime in the past. And they tore it down. Yes, nothing but the steeple remained, and they built the castle around it. Ich liebe diese Donner-Geschichte. Interesting.
Well, thanks for everything, Rodika and Ishvan. Die ziehen das You're wirklich durch, ne? welcome. We're just glad to be able to be our own hospitable selves again. Isn't it right, Ishti? It is! And the sooner you get the heck out of our town, region, and country, the better for everyone. Enjoy your stay in a beautiful, scenic Transylvania. Thanks, I will. Aber vorher, Leute. So, I'll be headed for the castle soon. That's great. Everything in order in your life? You've got the whole last will and testament thing locked Kann ich jetzt nach down? meinem Nachnamen nicht mehr fragen, oder Oh, was? Ishti. You'll be fine, Mr. Kerwan. Just know that Vlad is a particular man. Thanks, I'll keep that in mind. Farewell, and do come back sometime. Not anytime soon, if possible. Ich kann wirklich nicht mehr nach dem Nachnamen, das ist ärgerlich. Naja, lässt sich jetzt nicht ändern. Luca? Hey, Luca, could you take me to the castle? To be honest, I'd rather not. But what the heck? You're my friend now. Meet me outside when you're ready. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Tja, Leute. Dann schätze ich mal, wir fahren zum Schloss. Wie ist er so schnell hier rausgekommen? Nein, 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 nicht, nein! Oh, Mann. Einmal geklickt und Okay, I dann... guess it's off to the castle. Yep, Vlad's castle. let's do it. So you were apprehensive around the town folk, but a guy called Vlad in a dark castle on a craggy hill that's actually a desecrated monastery just gets a, sure, let's do this? Don't take this personally, Buzz, but the fewer humans, the better. Well, maybe except Luca. He seems marginally better. Good guy, Luca. Oh. Nun... Moin? A group of fierce, intimidating masks are blocking our way to the castle. These must be the masks the legend speaks of. I'm not gonna lie, I'm a little bit scared right now. Walk no further. Turn away and leave. Hi, it's imperative that I make it to the castle. We are under strict orders not to let anyone through. Turn around, leave, do not return. Strict orders from who? From he who rightfully owns the place. Turn around, leave. Nice evening, huh? Turn around, leave. That was a little rude of you. Ein bisschen. Come on, I really need to get through. Not without word from the master. He's expecting me. No one is expected. We know nothing of you. Leave and do not return. I need to talk to Vlad right away. Truly, you mock us. Leave! Nein. I think I'll return to town. Bye. Kitty? I say you let us through. Do my eyes and ears deceive me? It spoke. Yes, it did, and it wants to get to the castle, so step off, clowns. Let us not be hasty here. But it's just like in the tale. It is not just like in the tale. I only see one talking cat. Must be just clever trickery. Die schwarze und die weiße Katze, das Mädchen und der Hund. Ja, ich hab's kapiert. Deceiver. Okay. But... It is not just like in the tale. It is some kind of trick. Be gone! Na gut.
Jetzt gucken wir uns erstmal die Kutsche kurz an. Und dann müssen wir noch mal mit dem kleinen Mädchen mit dem What a bellenden quaint little Katze sprechen. horse-drawn carriage. Good to know there's a functioning vehicle around here. That's a good horsey. That's a good horsey. A very good horsey indeed. Hey, Maria, here's an idea. Why don't I walk Kiskus in the mountains for you? I'm headed that way. I don't know about that. Look, I normally would tell you never to give your pet away to a stranger, but... look, I'm on a magical quest, and I need Kiskus's help. What do you say? I'll bring him right back. I would say no, but you do have a magical talking cat, and you don't seem like a bad person. I guess I can make one exception. I would not ask if it wasn't super important, and Kiskus will enjoy the mountain air. All right, bye-bye. Hold on right there. I may be young, but I'm not dumb. I hold on your passport until you bring my kitty back. Thank you. You're all right, kid. Come on, Buzz, fork it over. Okay, everyone know their Jetzt. roles, right? Yeah, I'll do my best. Ja. So, dann versuchen wir es nochmal. I say you let us through. Whoever you are, be gone with your trickery. Who I am? I am Miwara, and this is my trusty sheepdog, Azor. Now step aside and let us through. Ich liebe es. It is them! It is them! You have returned. You truly have returned. Forgiveness! Forgiveness! I had no way of knowing. You are forgiven. Your path to the castle is open any time. Sie ist auch zurückgekehrt. Und wir dürfen jetzt zum Schloss, ja? Here he is, as promised, safe and sound. Yay! Did he help you on your magical journey? Him and Kitty defeated an army of scary masked people all by themselves. Wow, really? How did they do that? Well, we're cats, so we did what we do best. We outsmarted them. And I think I have the perfect name for your kitty. How's Azor sound? OMG, it's perfect! Azor! Excellent. Well, we must be on our way. Thanks for all your help, Maria and Azor. Take care, Buzz and Kitty. Gut, dass wir uns die I Zeit love you, genommen haben, buddy, uns diese but you Geschichte are one anzuhören. confused feline. Ach, schön. Das lief gut, das lief sehr gut. Und da sind wir nun. Das transsilvanische Schloss. Denn was sollte es auch sonst sein? Und welche Geheimnisse, welche Mysterien, welche skurrilen Charaktere und welche Antworten auf die eine oder andere unserer Fragen hier an diesem Ort auf uns warten, das klären wir dann in Ruhe in der nächsten Folge von Gibbous, a Cthulhu Adventure. Ich muss mich jetzt nämlich erstmal in aller Ruhe ums Essen, ich muss erstmal essen, kochen, was essen, mich so ein bisschen auf heute Abend vorbereiten, da möchte ich euch nochmal dran erinnern. Heute Abend 19 Uhr geht's los mit der Trailer-Show und so Pi mal Daumen ungefähr 20 Uhr starten wir in das 5.
Und damit auch in das letzte Kapitel von The Council. Und ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise so enden wird. Gibbous geht nächste Woche weiter. Die Abenteuer von Buzz und Kitty sind noch lange nicht vorbei. Nur jetzt gerade für diesen Moment erstmal. Aber ich bin wieder drin. Es war schön. Wir haben auch viele Achievements geschafft heute. Jetzt geht hier gerade gar nichts mehr. So, jetzt wieder. 5 Stück. Damit haben wir etwa die Hälfte aller Achievements zusammen. Ich liebe, der fehlte gerade noch. Komme in Transsylvanien an. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Geschichte. Okay, so. Das war's mit Gibbous für heute. Wie gesagt, heute Abend 18 Uhr gibt es eine neue Folge von Drakensang, die auf dem Kanal veröffentlicht wird. Um 19 Uhr starten wir in unsere Trailer-Show und können dann gemeinsam so eine kleine Vorauswahl treffen für das, womit wir uns dann nächste Woche unter anderem hier auf dem Kanal gemeinsam beschäftigen werden. Ja, aus diesen 14 Spielen suchen wir nach Möglichkeit 5 raus. Dafür wird es dann eine Umfrage auf YouTube geben. Das werde ich heute Abend auch alles nochmal in Ruhe erklären. Um ungefähr 20 Uhr, vielleicht ein paar Minuten später, je nachdem, wie schnell und wie gut mit diesem ganzen Trailer-Gedöns durchkommen, starten wir dann ins 5. Kapitel von The Council und ziehen das dann bis zum bitteren Ende durch. Und falls euch das alles nicht interessieren sollte, dann wollt ihr vielleicht morgen hier auf dem Kanal vorbeischauen, denn um 13 Uhr wieder starten wir in eines der, ich sag mal, ältesten Franchises hier auf dem Kanal, die tatsächlich immer noch laufen. Da gibt es nämlich endlich eine neue Folge, und zwar inzwischen den 22. Teil der absolut legendären Grim Tales-Reihe rund um unsere absolute Lieblings-Messi-Familie und ihre geheimnisvollen Aussparungen. Und diesmal muss ich mich dem Schrecken dieses Wimmelbildspieles nicht alleine stellen, denn Hissel wird auch mit reinschauen und gemeinsam mit mir da rätseln. Wenn ihr Bock habt, auch mitzumachen, dann schaut morgen vorbei. 13 Uhr geht's los. Ich würde mich natürlich freuen, euch heute Abend schon zu sehen. Wenn ihr Bock, Zeit und Lust habt. Natürlich, obwohl Bock und Lust ist mehr oder weniger das Gleiche. Ihr wisst, was ich meine. Ich eskaliere schon wieder mit meiner Abmoderation. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht jetzt einfach zum Ende kommen, denn ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe natürlich, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Wie gesagt, vorzugsweise natürlich heute Abend schon, 19 Uhr, würde ich mich echt sehr drüber freuen. Falls wir uns heute aber nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und im Anschluss dann natürlich noch eine gute Nacht. Und nicht vergessen, der fehlte gerade noch. Sorry, ich liebe dieses Wortspiel. Ich liebe es einfach. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis dann.